Okay. I've seen your YouTube something. My name is Yomi Koike, and we welcome you. As usual, as I say, this is a media platform that runs 24/7. Today is the 19th of July 2022. The time is coming up to 6:45 p.m. in London. I'll be getting my time from my guests in just about a few minutes. I want us to sit down and I want us to relax because this evening, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí kò yé gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá òun la máa ṣàlàyé lórí àkọlé ètò tí a gbé wá fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire. What are we going to be discussing tonight? Kí ni róòlù Attorney General under the fake 1999 Constitution as it affects the Yoruba land? I have a very important guest, and I want us to sit back because we can learn a lot from these, guests. Also, we will be able to discuss issues that myself and you will probably not know, and we will be able to learn all these before the end of tonight's program. More, how long ni ètò yìí máa last? But what I can tell you is this program will go a very beautiful evening. And let me now go to my guest and let me allow him to introduce himself. Yes, thank you very much, my dear brother and my fellow Yoruba agitator, if I may use that word. Because some people call us Yoruba agitators, and I don't see anything wrong with it. It's a civil world, and we are not committed. Okay, your voice is a bit low. Okay. I can hear you, but ẹ jẹ́ ká make sure pé àwọn tó ń listen sí wa, they can also hear you. So let me just do a quick check. So ẹ sọ̀rọ̀ again, and I'm going to ask those that are watching us from all the platforms if they can hear you loud and clear. So go ahead and I'll let you know if they can hear you. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ wa on all the platforms, please do indicate if you can hear my guest very, very well from your side. So ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Guest wa tó wà lórí ètò. Yes, by way of introduction, my name is OLALEKAN Olarewaju, and I'm proud to be a Yoruba man. I'm a Yoruba man. I'm from Ekiti State, but in all, we are all Yoruba people. And then I thank you for giving me the privilege and honor to be on your platform so that I can enlighten our people about the 1999 Constitution. Whether we like it or not, we are still using 1999 Constitution until it is jettisoned
or until we have our own Oduduwa Republic. So on that basis, I will say welcome to this beautiful evening program. Well, thank you so much. I think I've been told that I can hear you very well. So maybe what I'm going to do, I have to probably still increase, my own end. But from what I'm told I can hear you very, very loud and clear. So we shouldn't have any problem then. So we will just go ahead, with the hope that everything is fine. Lẹ́ẹ̀kan sí, yes, everything on. Yes, I will try as much as possible to speak in Yoruba. Okay. It's not possible. Kò sí nǹkan kan tó bàjẹ́ nínú pé ká sọ èdè abínibí wa nítorí pé èdè abínibí wa kò ń ṣe èdè tí a gbọ́dọ̀ fi pamọ́. And èmi náà máa sọ pé nígbà tẹ́ ti ní èdè abínibí wa la máa fi communicate. Kò sí nǹkan kan tó bàjẹ́ níbẹ̀. Ẹ gbóhùn sókè. Listen, you are going to come to my aid. Nígbà míì wà wá bá mi interpret. Okay? Nígbà míì wà Koiki wà bá mi interpret. Not because I can't speak Yoruba, but I will be carried away. I'll be carried away, and then, but I will try as much as possible to speak in Yoruba language. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Lákọ̀ọ́kọ́ fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire tó ń wò wá, ẹ rí i pé lálẹ́ yìí it's very very busy. Tẹ́ bá tún worí platform, ẹ rí i pé streaming kan náà tún lọ ní ẹ̀gbẹ́. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ó máa wá bẹ́ẹ̀. So ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ pé ó wá bẹ́ẹ̀ ní alẹ́ yìí ni. Ẹ̀yin tí ẹ bá ń wò yẹn lọ, ẹ lè padà wá sí bíbáyìí náà kẹtù wá wo èyí tó ń lọ ní bíbáyìí. Ọ̀nà méjì náà ni nítorí pé a ti débi tí ọ̀rọ̀ á máa jáde nígbà míì á dẹ̀ máa lọ ní simultaneous, especially on this platform. But ní àṣálẹ́ yìí a ti wà lórí ètò pẹ̀lú ọ̀gá wa tí a máa pè wọ́n ní bàbá wa náà ni ọ̀nkú wa náà ni wọ́n náà wọ́n gbọ́ yín dáadáa, and that I think is very good for me to go ahead. Níbo ni ká ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀? Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá, and all the platform is not ready, so I'm gonna get the Instagram ready. So màá hand over fún yín kẹ́kọ̀ọ́ fún wa ní debrief a little bit ibi tá fẹ́ sọ̀rọ̀ sí lénìí àti pé kí ni ìdí tó jẹ́ pé ibẹ̀ la fẹ́ sọ̀rọ̀ sí. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, a máa fi into máa scroll nísàlẹ̀ in the next few minutes kẹ́ lè mọ tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Nítorí pé ibi tí wọ́n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ó máa ń ṣe pàtàkì, ó máa ń ṣe kókó. A dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí interface sọ lénìí kó yàtọ̀ rárá, nítorí pé ọ̀rọ̀ tó fẹ́ jáde lálẹ́ yìí, ọ̀rọ̀ tó máa ṣàǹfààní fẹ́mi àti ẹ̀yin, pàtàkì lórí ìrìn àjò ọmọ Yorùbá nation, tí ibi tí a ti mọ̀ pé Ọlọ́run Elédùmarè ó ti mú wa débẹ̀ tí a gbọ́dọ̀ ṣe iyèméjì. So màá fi padà sọ́dọ̀ bàbá wa kí ẹ bá mi máa sọ̀rọ̀ lọ, tí mo máa fi make sure pé àwọn platform tó kù, Instagram wa méjèèjì ò tí wà live, but máa hand over fẹ́yìn kẹ́ máa bá wa debrief àwọn èèyàn wa tí wọ́n ti jókòó tí wọ́n fi gbọ́ wa ní àṣálẹ́ yìí. Okay, ó ṣe gan. Kò sí bá ṣe lè sọ̀rọ̀ ká má lo ìwé yìí. Kò sí bá ṣe lè sọ̀rọ̀ ká má lo ìwé yìí. Afẹ́ akọ ìkọ́lá ṣe lò Nàìjíríà lélẹ̀ ọ̀ntì ìgbà tọ́lọ̀ bá máa ṣe tí Yorùbá fi yapa láti orílẹ̀-èdè títí wọn. But as long as a bá ṣì wà ní Nàìjíríà, nǹkan tá máa lò lélẹ̀. And nǹkan tí màá fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lélẹ̀. The topic for tonight is Attorney Generals of the State. Attorney Generals of the State. As you are all aware, the Attorney General of a state is the chief legal officer. That means the Attorney General of the state is the lawyer to the governor, is the lawyer to the people of the state, is the lawyer that represents that state. And then should that be any legal matter, the Attorney General of the state should step in and protect the people under the state where is an Attorney General. And then in the past few weeks,
I've been watching attorney generals of the southwestern states, and it comes to my mind that the attorney general of the southwestern states, which we will call Yoruba land, is there they are sleeping or they don't know their work. Okay? Because I'm a lawyer myself, and I'm a very senior lawyer. It's either they are sleeping or they don't know what they are doing, or they don't know their work, or somebody somewhere is telling them not to work. Okay? And I will give you a good example. Inland waterway bill. Okay? Inland waterway bill. Let me repeat it again. I will repeat it again the third time. Inland waterway bill. And I was expecting attorney generals of the southwestern states to object to the inland waterway bills. And up till now, I've never had any attorney general making any comment as per the devilish inland waterway bill. Now, again, some Yoruba, Tony Bayinada, by virtue of inland waterway bill. And then let me even give you the historical perspective. The same inland waterway bill, nígbà tí Sharaki jẹ́ Senate president, Buhari gbé wá Sharaki ó dà sọnù. Sharaki, it's so unfortunate. Àwọn ẹ̀ma wa bú Sharaki ní lára ju Tinubu lọ 10 times. This same inland waterway bill, láyé Sharaki tó jẹ́ Senate president, ó gbé wá Buhari gbé wá Sharaki dànù. Àwọn Tinubu ló lọ gang up against them. Sharaki ó lè ní ó ń jalè àsìbà ẹgbẹ́ Tinubu fẹ́rẹ̀ ló ṣe olè. Ọ̀dẹ̀ ní ṣe ló fẹ́ ó ti wà too ambitious àsìbà ẹgbẹ́ Tinubu fẹ́rẹ̀ wà ambitious. So ìgbà tí nípa Sharaki wà ń bẹ̀ kò jẹ́ kí wọ́n gbọ́ bill yẹn at all. And then nígbà tí Buhari padà jẹ president kò lè bá wọn ọgbọ́n ẹ̀gbẹ́ tó gbọ́ òun kò ní introduce bill yẹn nílé tó padà di president lẹ́ẹ̀kejì. But please, ó ti introduce bí yẹn padà. Ó ti introduce bí yẹn padà. And then wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí debate ní Senate. If I want to work second reading. And what baffles me as a lawyer and as a Yoruba man, tí mi sọ máa lè, ni pé none of our political actors, none of our politicians, none of our political leaders, none of our obas can say anything. It baffles me. And I keep wondering, ṣé wọ́n mọ meaning ní inland waterway bill ni àbí ẹ̀rù bá wa ti sọ̀rọ̀ àbí tó ló ti yé. Montreal Latte, Emma Bino, I know people can hear you, but I myself am struggling to hear you properly. I'm not sure whether it is from your side or it is from my end because ó jẹ́ kó loud ju inti mò ń gbọ́ níbí báyìí because ó ń wá sọ́dọ̀ mi very, very faintly. So I can hardly even hear you, and that shouldn't be the case. So what I might suggest is Biake come out and come back in, and let's see, maybe that will rectify the problem before I look into the other areas. So I will just advise you maybe to come out of the Zoom link and then come back in because it is very important that I myself be able to hear you clearly. I know people are saying they can hear you, but also some people are saying the voice is not as loud as mine, and we shouldn't be having that problem. So what I'll suggest is you come out of the broadcast of the Zoom and then you come back in so that let's see what would then come up to that. Once again, a very good evening. While we are waiting for my guest to come out and then come back in of the Zoom link, and we'll see what could be the reason behind the sound that is very, very low. Once again, this is a live transmission as today is the 19th of July 2022. Just exactly a year that Chief Sunday Igboho was pinned down in Benin Republic. So Teba Jari Kuro in the Zoom here, and then you come back in. So just leave the Zoom and then you join the link again. But leave. No. You're still in there. So it looks like somebody might. Okay, yeah, that's better now. So while we are waiting for him to come back, I want us to
sit back and let us enjoy, these, program. I know his voice was a bit, very, very faint. I can also say I was struggling to hear his voice. But like I said, let's wait for him to come back, and then we will then, be able to kickstart again. Once again, my name is Ola Yomi Koiki, and this is a Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep as I'm going to be waiting for my guest to come back. So, the Constitution, very, very important, the fake Constitution, and what is even the role of the Attorney General? Because, ṣé gbogbo wọn ò gbọ́ pé a ní a fẹ́ lọ ni àbí ó kàn wọ́n kọ́ má bá wa sọ sí rárá? Okay, nothing on the MixLR. Okay, I'm not sure why that you're not hearing anything on the MixLR. So again, if you're on the MixLR, could you just also let me know if you can hear me clearly? It is very, very important. So while I'm waiting for my guest to join back, okay, let's admit him back again and see if there will be any changes as we go back into the conversation. It is very, very important that we can hear him, on this. Okay, please, White Lion, improve the quality of the volume. Hello, caller. Shame God bless my guest. Okay, you can hear me, but we're having issues with us hearing you. So that is where we're having the echo. So I'm trying to see why that is happening. So bear with me, because the quality of the audio is very, very faint, and we shouldn't have any issues. So let's see what we can adjust from the Zoom capture. Let's have a look and see. Okay. It is important that we get you. My own sound is very good, but your own audio, I can hear you clearly. you can hear me clearly. Okay, so tell me. So let's hope that our listeners can hear you clearly as well, because if they cannot hear you clearly, that means we're going to be having issues tonight. So let's go and go into it again. So I'll give you another few minutes to continue, and then I'll continue to monitor the audio from both platforms that we are streaming on, while I continue to look at the comments. So go ahead. Okay, now, like I was saying before I left and I came back, I was expecting our senators, our lawyers, Yoruba lawyers, our attorney generals to make a comment in respect of the inland waterway bill. Even our obas, our political leaders, and nobody uttered any word. Nobody said any word. And then everybody felt unconcerned. And I don't think they know the importance of the inland waterway bill. And I don't think people even know the purport of that devilish bill. I call it devilish bill. Now, federal government came up with the idea of Ruga, and that one failed. So what federal government could not get through Ruga, they are trying to get it by the back door through the inland waterway bill. And let me tell you what inland waterway bill means. Inland waterway bill means that all the waters in Nigeria will now be controlled by the federal government. And then to make it worse, the littoral boundary of the water and the land, 5 kilometers inlet, that means 5 kilometers inward, will belong to federal government. 5 kilometers inward will belong to federal government. And if you look at that bill, by virtue of that bill, in fact, the palace of Oba of Lagos, if they succeed in signing that bill, the palace of Oba of Lagos will belong to federal government. So that's why I call it devilish bill, devilish bill. And whether we like it or not, the bill is not to get land and give it to the Fulani people. The bill is just to take people's ancestral land and just give it to Fulani people. That's it. No shortcut to it.
my mic is back as well because I muted my mic because of yours. I'm struggling to hear you myself. I'm not sure why. Um, I'm not sure whether it's because I've connected a different microphone. So maybe if I remove that, maybe that will change things around because we haven't used this with the Zoom. So my own mic is good, but the problem is Todotini and struggle, to get your audio out clearly. I know you say you can hear me, if I'm right. Yeah, I can hear you. Yeah. You can hear me very well. Yes. Okay. So it's just that I'm struggling to hear you. So if you can hear me, I cannot hear you, then we're having a big issue. Okay. What we're gonna do is we will see how we can manage it between now and then, we see um, what was going to happen between the next 26 minutes. So I'm going to let you roll out, continue your conversation without a kind of interruption. And then after 7:30, I will come in. Then I'll be able to monitor what people are saying with the sound. If the sound is okay, then we will leave it like that. I can hear you, Mr. Koiki, but I can't hear the guest on the MixLR. I think we're having a problem with the MixLR. So what I might do is I might end the MixLR so that maybe that might also be having an echo back on the stream. So those of you on the MixLR, we'll have to stop the MixLR. I'm not sure whether that is having any effect or not. I've ended the MixLR. So now let me come back to the guest. What role should we irú ìgbésẹ̀ o because àti ní Yorùbá la fẹ́ sọ fáǹfààní àwọn ọmọ Yorùbá kí ni wọ́n ń pè ní attorney general gangan fún àwa tí a mọ̀ ìjátẹ̀ ní àwọn nǹkan tó ń pè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá ní Kwara ní Kogi ní Ondo lẹ́kìtì ní Ọ̀ṣun ní Ọ̀yọ́ ní Lagos ìjà ní àwọn tó ń pè ní attorney general àti pé àwọn wo gangan ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀. Yes, and attorney general and is the only minister or the only commissioner that is recognized under the 1999 Constitution. Okay, that's the only office that is mentioned specifically under the 1999 Constitution. And let's go to section 211. Let's go to section 211 of 1999 Constitution as amended. So today we are talking about attorney general of the state, not of the federation. So let's go to section 211. So you know that we have attorney generals and the existing. Section 174 is for the attorney general of the federation. But let's go to section 211 because that's what we are discussing today. This is section 211. Okay. You will see where I mark red. That's attorney general. And then attorney general can be lawyer from state. Only lawyer state. Only agbẹjọ́rò ti state. Only legal advisor to the governor. So only a government store governor ní sọ́nà tí governor bá fẹ́ ṣe nǹkan míì tí ó yẹ kó ṣe. Àtọ́jú ẹ̀rọ kò sọ fún governor pé look ó yẹ kó ṣe báyìí ó ti wà nǹkan tó ṣe ó ti wà illegal ó yẹ kó ṣe. In fact ó yẹ kí governor àti àtọ́jú àkọ́ máa ṣiṣẹ́ pọ̀ ní at any given point in time so that àtọ́jú and the governor will not do anything outside the constitution. Because whatever the government do outside the constitution, it can be challenged. So the work of the guide the government and make sure it doesn't commit any breach of constitutional position. And then another role of Nigeria is that they can initiate criminal proceedings. Actually, I can initiate criminal proceedings. In fact, actually, I can take over a criminal proceeding from the police. If, for example, if there's a crime in the state and the attorney general felt that the state police, the police is not doing well, they are not conducting the case well,
element of fire, the Attorney General has a right to say, okay, police, bring that file to me. Let me take over. And then the Attorney General will now automatically become the chief prosecutor. But what baffled me is this. It seems that we don't have Attorney General in Yoruba land. And I give you two instances. Like I said, I don't think we have Attorney General in Yoruba land. The first one, you are involved. When the police went to Chief Sunday Igboho's house in the middle of the night, they killed two people in cold blood. Okay? They went in the middle of the night. Up till now, nobody saw the dead bodies of those that were killed. When the DSS, or what do they call them, went to Chief Sunday Igboho's house, whatever the case, they commit what we call illegality. They are not supposed to be there by that time. Even if they have a search warrant or if they have an arrest warrant, you cannot execute a search warrant or an arrest warrant in the middle of the night. You cannot. The only time you can execute a search warrant or an arrest warrant is between 6 a.m. to 6 p.m. 6 a.m. in the morning till 6 p.m. in the evening. So DSS went to Chief Sunday Igboho's house in the middle of the night. Executed two people, took away their dead bodies, and then the same DSS, because they are the symbol of federal government, now turn around and now charge Chief Sunday Igboho for treasonable felony. When they were the one in the first instance that violated his rights. You see, you don't build something or nothing. Oh, if I call it this, the commercial foundation, or the person call it, possible. All right. The volume is not good at all, and this is not going to go well. If we're going to really continue, the volume, all the platforms are complaining that they can't hear you at all. It's a very, very important conversation, but they're struggling, to hear you. I'm not sure why. We don't normally have problems, with the Zoom. But I'm not sure why they can't hear you at all. And I'm trying to see where the problem is. I know we won't go in that, but rara. Is it possible to use a different device apart from a little load? She let load, leave that load, but the other time. I'm using my phone. Let me see whether I have. Let me see on my iPad whether I have my Zoom there. I'm coming. Just hold on. Okay, you can join it with another device. So let's see if the other device will pick, because we can't hear you at all. We're struggling to hear you. Okay, let me use my iPad. Okay, let's see if that. I mean, you can stay here and join the iPad, and let's see. So use the iPad to join, and we can be able to see what kind of problem you're going on. Once again, while we are waiting for my guest to come back, Lati join using a different device. That is the technology sometimes. Volume to be very clear, but the barista, we're struggling to get anything from him. So while we're waiting for for him, like I said, if you're gonna struggle, I can hardly hear him. He's very, very faint. I'm not sure why, but it is very, very faint. I can hardly hear him at all myself. I'm not sure
what could have been the problem. His voice is clear but very low. Everyone should increase their volume, not as loud as yours, but very audible. Eyeka will be about try another device. Maybe that will rectify the problem, and that will be the best way for us to enjoy the conversation. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa níbikíbi tí tẹ́ bá ti darapọ̀ mọ́ wa ní àṣálẹ́ yìí. A kí wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà, níbi tí a tún ń gbé yẹ̀wò lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Kí ni ìwúlò àwọn attorney general tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, àti pé ìgbésẹ̀ wo gan ni wọ́n ń gbé lórí kí ilẹ̀ Yorùbá lè tẹ̀síwájú? Ṣé wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ kankan ni àbí wọ́n sọ pé kò kan àwọn? Ìyẹn la kàn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ barrister wa ní àṣálẹ́ yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí a kí gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká ó dà pé wọ́n ti jáde, so ká ní sùúrù kí a tún jẹ́ kó padà wọlé. Constitution 1999, the fake constitution that has created more havoc for so many Nigerians, and the only thing we can say is ǹjẹ́ constitution tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi lọ ṣe election, ǹjọ́ wà valid gangan fún rẹ̀? À ń sọ nípa the fake constitution. Constitution yẹn àwọn military ló kọ, and is a military decree, 1999 military decree, and we should not even think about using that for an election in the first place, because it has been used for the last almost 20 years, since 1999. A lot of people have challenged it, but not much has been done on it. So if anybody is now saying that we should go for election, it's a waste of time, it's a waste of energy. Our best bet, yes, the MixLR is off, because I'm not sure whether we are having a problem from the MixLR until my guest audio is good. Then we will turn the MixLR back on. So bear with us. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ wa lórí MixLR tẹ́lẹ̀. Yorùbá ni wá, a kì í ṣe Nigeria. And if we are going to be successful, the best option for us is to get the hell out of Nigeria now before it is too late. Some say we should keep Nigeria. And the question is, keep Nigeria for who? Ta lẹ fẹ́ tọ́jú Nigeria fún? Tẹ́ bá ní ká tọ́jú Nigeria, ta ni ẹ̀ ń prepare Nigeria fún? Because the country has not worked in the last 62 years. A kì í ṣe kankan náà. Èdè wa yàtọ̀, ìṣesí wa yàtọ̀. So kí wá ní ìdí tí a ṣe gbọ́dọ̀ keep Nigeria? Fẹ́yìn tí ẹ ní ká keep Nigeria. Keep Nigeria for who? And for what benefit is that going to be, if you are saying we should keep one Nigeria? So, like I said, while I'm waiting, and hopefully my guests will come back in, we will continue with the program. But while we're doing that, let's go and listen to this powerful jingle that was put together by the Yoruba Nation now on the Clubhouse. Once again, my name is Olayomi Koiki of KOIKIMEDIA. Let us listen to this powerful jingle regarding whether we want to give away our water land or not. That's not it. And I think this is it. Gbogbo lọ́ba lọ́ba nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo oníjòyè níjòyè, ó yá ẹ dìde o.
Jẹ́ ẹ ti gbọ́ tuntun pé water bill ti tún di ohun àpérò láti sọ di òfin nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Buhari gbé gẹ́sì bíìlì wá kò wọlé, àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìgbà náà já kulẹ̀. Buhari gbé rúgà bíìlì wá ó tún lulẹ̀ ní o. Ní báyìí water bill ni àwọn Fúlàní tún gbé jáde. Kí ni ìtumọ̀ water bill? Water bill yóò fún ìjọba àpapọ̀ ní àǹfààní láti di alákòóso àti olùdarí gbogbo odò ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Ìjọba àpapọ̀ yóò sì jẹ́ aláṣẹ lórí gbogbo odò orílẹ̀-èdè Yorùbá. Odò Èrò, Ọ̀ṣun, Ọ̀sẹ́, Ìkọgùsì, Ọ̀gbẹsẹ̀, Àyọ́nùgbà, Lẹ́kìtì. Ọmọ ìlú kò láṣẹ níbẹ̀ mọ́. Àyàfi kí wọ́n gba àṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ohunkóhun. Odò Ọ̀ṣun Òṣogbo, àṣẹ bóyá lè ṣe ti di èèwọ̀ fún ìlú. Ìjọba àpapọ̀ ti di alábàáláṣẹ bákan náà lórí odò Àṣejìrẹ́, Ẹ̀rìnlẹ̀, Àpọ́n, Ọbà àti odò Ọ̀tìn. Odò Òmù nílùú Èkó, odò Ọ̀tàọ̀nà nílùú Ìkòròdú, Làgún àti odò Lẹ́kí, odò Ọ̀wẹ́nà lóńdó, Yewa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ti di tìjọba àpapọ̀. Ààlà, Ọ̀sẹ́, Ọ̀gbẹsẹ̀, Ìgbọ́kọ̀dá, Olùwá àbí ẹ̀gbọ́n ni kò sí pé ọmọ ìlú lè pàṣẹ ọjọ́ ọdún tí wọ́n bá fẹ́ ṣe àwọn ọdún yìí mọ́. Kódà odò Èkó-Pupa tìlú Ìbàdàn tá a mọ̀ sókùpa, àyàfi kí ọmọ ìlú tàbí ọba Yorùbá gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Odò Ọ̀gbà tí ìlú Ìṣẹ́yìn ní bíbọ́ ti dé èèwọ̀ láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Ohun tí water bill túmọ̀ sí ni pé àṣẹ kan náà tí ọmọ Ìkòròdú ní lórí odò Májídú àbí ti Ọ̀tàọ̀nà náà ní Fúlàní yóò ní. Àṣẹ tí ọmọ Òṣogbo bá ní lórí Ọ̀ṣun Òṣogbo ni ọmọ Fúlàní náà yóò ní àǹfààní irúfẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò sí àǹfààní àti bọ Yemọja, Ọ̀ṣun Òṣogbo, Ọ̀gbá, Ọ̀kẹ̀rẹ̀, Ọ̀tàọ̀nà, odò Ògùn láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Tí ìjọba àpapọ̀ ò bá fọwọ́ sí, kò sí àṣẹ lẹ́nu ọba mọ́. Tó bá ń bu ìjọba ní o, bí kò sì wù wọ́n, ọba kan kò ní àṣẹ. Gbogbo ọmọ Yorùbá, ọba Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire, ẹ dìde, ẹ panupọ̀. A ò fẹ́ water bill kó di òfin o. Torí pé nígbàkúgbà tó bá wu Fúlàní ni wọ́n lè dá màálùú wọ ibikíbi nínú odò Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí àwọn olóṣèlú Yorùbá ta ọjọ́ ọ̀la ògo iyì ẹ̀yẹ ọmọ Yorùbá fún Nàìjíríà o. Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré ti sọ wípé gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà lápapọ̀ ti fọwọ́ sí pé kí water bill ó di òfin. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn aṣòfin ti Benue tí wọ́n yarí pé gómìnà àwọn kò lè fọwọ́ sí irú ìkónilẹ́rú bẹ́ẹ̀. Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ ọmọ Èkó kò takò àbá náà. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn aṣojú ọmọ Èkó nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà sọ̀rọ̀. Gbogbo ọ̀nà tí Fúlàní yóò fi gba ilẹ̀ mọ́ onílẹ̀ lọ́wọ́ àti odò lèyí o. Alálẹ̀ Yorùbá ẹ gbà wá o. Ọ̀rọ̀ lómi ìdó, nàmú lómi ìtàgì. Àbálámọ̀dé kìtì ẹ̀fọ̀n, àbá bíbí ìrẹ́lẹ̀ ìlú Ọ̀páárá. Àwọn ni wọ́n ṣe bá fún ẹkún tọ́tọ́ ní Mìíyán. Àwọn ni wọ́n ṣe bá fún òòṣà mẹ́jọ ní Mósè. Wọ́n ní àwọn bá Ọ̀rúnmìlà jagun. Ọ̀rúnmìlà ń pé ẹ lè bá òun jagun. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ àjíire, ìmọ̀tú, ìmọ̀jọ, ìmọ̀ ẹni ni kì í dálẹ̀. Ogun kókú, àṣàṣíkásàsí, kò ní lè mú gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pátápátá. Àní àwa ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ogun ò ní kó ilẹ̀ wa o. Àti pé ẹkùn tó tó ní orúkọ tí à ń pè ìwọ ẹtù. Gbogbo àbá, ìmọ̀, ọ̀tẹ̀ tí wọ́n bá ní fún Yorùbá. Ó yá ẹtù o, wá lọ fún wọn ká o. Àti pèsè ìjọ ní Mósè là ń pè ìwọ ìjọ. Ó yá ẹ̀yin tẹ́ ní ilé ayé, tẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá, tẹ́ ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, ẹ dìde o. Ó yá kí ẹ di ejò, kí ẹ wá lọ tú wọn ká lórí water bill yí orílẹ̀ ìgbìmọ̀ aṣòfin, kí ẹ wá lọ bá wọn jà. Àti pé ẹ̀yin ìyá mi ẹlẹ́yẹ àjẹ́ lórúkọ tí wọ́n ń pe ogun. Ó yá kí ogun kúrò lórí gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pátápátá. Àní ilẹ̀ ọmọ Yorùbá, kí ogun padà sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n di ogun ní o. Kí ogun má lè kó ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Àní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. A kò fẹ́ water bill rárá o. Láyé kò lè wá sí ìmúṣẹ. Ògún dáborí ogbè ló sọ bẹ́ẹ̀. A ò fẹ́ o. Alámọ̀ ò fẹ́. Bébí ẹnu ẹni báyìí àkókò fi kọ́ bẹ́ẹ̀ jẹ. Dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó rọ̀ lókè yóò máa gbọ́dọ̀ dá o. Oníkẹ́ tó bá já yóò fara dé yóò fara òwò. Yóò bàjọ́ ní kìtìkò tí rìn láàdì. Ńlá ṣe ń pariwo dandan wípé àwa ò fẹ́ o. Ẹ jẹ́ panupọ̀ ká sọ pé no to water resources bill yìí o. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí o. Ẹ má mọ̀ ṣẹ̀sùn rárá. Àsìkò jígìrì
wọlé bá wa. Ẹ má mọ̀ jẹ́ ká fi iná sórí òrùlé sùn lọ fọnfọn. Èyí ò tọ́kọ̀ ọmọ ò tọ́kọ̀. Bí mú fi làwé kù pẹ́ńkì. Báwo bá sì sọ́ra gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ igi mú ẹlẹ́dẹ̀ owó ọgbọ̀n ọgbà tó kòròdò. Bébí ara alẹ́ ní bá ní mọ̀ náà mo di wèrè náà pẹ́ bẹ́ẹ̀ níta. Gbogbo ládéládé káàárọ̀ òjíire bí. Ọ̀rọ̀ yìí kàn ní o, ẹ̀dá kan ẹ bá wa wá kan ṣe sí. Ọ̀ọ̀ni Ilé-Ifẹ̀, Olúbàdàn ti bà. Aláké ìlú Ẹ̀gbá, Àtàọ̀tà tó Sógbó, Òṣèmọ̀wé Tòǹdó, Àwùjalẹ̀ ti Jẹ̀bú-Òde, Ọwọ́ Òbòkú ti Jẹ̀ṣà. Ṣàngó Ògbómọ̀ṣọ́ kọ́ o. Déjì Ìtàkúrẹ́, Èwí Ìtàdó, Tìmì Àgbàlẹ̀ Tẹ́tẹ́ àti gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá tó ṣẹ́kù gbogbo yín pátápátá ni à ń ké sí o. Gbogbo lóyè pátápátá kò kúkú yọ nílẹ̀ nígbà tó ṣẹ́kù gbogbo yín pátápátá. Gómìnà ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ o. Ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín o. Gbogbo olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá ẹ dákun ẹ Yorùbá pátápátá ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ o. Ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín o. Gbogbo olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá ẹ dákun. Ìpínlẹ̀ Èkó, ìpínlẹ̀ Èkìtì, Oǹdó, Ọ̀yọ́, Ọ̀ṣun, Kwara àti ìpínlẹ̀ Kogi pátápátá gbogbo yín là ń ké sí o. Gbogbo sẹ́nitọ̀ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá mọ́kànlélógún tí ń bẹ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin tó ga. Àti gbogbo ọ̀nàrẹ́bù mẹ́tàdínlọ́gọ́rin tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tí ń bẹ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré. Gbogbo yín là ń ké sí ẹ wá jẹ́ wa. Ọ̀rọ̀ yóò yọ yín sílẹ̀ rárá o. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí pátápátá ẹ jẹ́ ká panupọ̀ ká sọ̀rọ̀ rẹ̀. Torí pé ẹnu ẹni là bí ikọ̀ méje. Gbogbo Yorùbá pátápátá nílé lóko ló panupọ̀ báriwo wípé a ò fẹ́ o. Àlá ò fẹ́. Òfin tuntun tó rọ̀ di odi olókè yìí. Tí wọ́n ní kí ìjọba àpapọ̀ kó máa ṣe kò kárí gbogbo omi pátápátá lórílẹ̀-èdè yìí. La ní ká panupọ̀ ká sọ báwa ò fẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ni ò bá mọ̀, ẹ dákun ẹ jẹ́ kí n sí yín ní ìrànpẹ́. Ìyẹn ni pé bí òfin ọ̀hún bá wá wọlé tán, ìjọba àpapọ̀ yóò gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo odò tí ń bẹ lórílẹ̀-èdè pátápátá. Odò Ọ̀ṣun Òṣogbo, odò Yewa, odò Ògùn, odò Ọ̀gbẹ́nà, Àṣèjìrẹ́, Ẹlẹ́yẹlé, odò Ògùnpá àti gbogbo odò ìṣẹ̀ǹbáyé yòókù tí ń bẹ nílẹ̀ wa. A ò wá ní láǹfààní láti láṣẹ lórí àwọn odò yìí mọ́. Ó wá di bá a bá fẹ́ sọ fún Ọ̀ṣun Òṣogbo. A ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba ni. Kò mọ̀mọ́ tán síbẹ̀ òjàre. A ò ní láṣẹ lórí kẹ̀kẹ́ tó ń bẹ lákàlá wa mú. Àtàwọn omi ẹ̀rọ ìgbàlódé tí ń bẹ lágbègbè wa. Ìyún ni pé bàbá wa gbẹ́dùn ká tàbí omi ẹ̀rọ ìgbàlódé. Agbọ́dọ̀ dábùjá gbèsè. Ṣé bí òṣàbọ̀ ò lè gbà mí? Ṣé bó yẹ kó fi ní sílẹ̀ bó ṣe bá ní? Gbogbo ọmọ Yorùbá ti bẹ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà lórílẹ̀-èdè yìí. Ẹyẹ àtẹ̀tẹ̀ wà pẹ̀sẹ̀ sí kọjọ́ tó ń lọ. Abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Fẹ́mi Gàjàbíàmílà. A ò fẹ́ o. A ò sì ní jánu lọ́rọ̀ yìí láyé títí dìgbà tẹ́ òfin gbọ́ tẹ́ ò sì wà pẹ̀sẹ̀ sí. Ẹnu wa ò kúkú ní dúró bẹ́ẹ̀ la ò sì ní kúkú yẹ mọ́jà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá wa. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí ní pariwo pé a ò fẹ́ o. Ẹ jẹ́ àjọ ṣe é no to water resources bill tí mi lókè kìòkìò. Ẹgbẹ́ Yorùbá Nation lórí ìkànnì Clubhouse ló ń kéde rẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. Okay, now we have the guest back, and let's hope everything is now working. Ṣé ń gbọ́ mi náà sí dáadáa látọ̀dọ̀ yín? Hello, barrister. Ṣé ń gbọ́ mi, barrister? Okay, I think his audio is still connected. Ṣé ń gbọ́ mi? No? Ṣé ń gbọ́ mi, barrister? I know he's connected with a new phone, which is different from the source that he was using earlier. Ṣé ń gbọ́ mi, barrister? No, we can hear you. No, you can hear me. I think we can find a way around this. What I'm going to do, let's see. Mute mic mixer and let's stick with this one. So key camera you are on. Mute mic mixer and then you can use the phone to communicate with me. So you can put the phone on speaker. All right, let me mute him from here. So let's see. I'm gonna mute him. All right. Echo low.
because we can't hear you on your phone, but use the other phone that I've called you on. No? Okay, what about the WhatsApp call? Can you hear me on, can you still hear me on the WhatsApp call? I think he's dropped the WhatsApp call. I don't want him to drop the WhatsApp call. Hello? Leave the WhatsApp call alone and mute your Zoom mic. I can hear you from the WhatsApp call. So we have your video on and I can still hear you, so which is almost the same thing. Oh, don't end the call. You're ending the call. That's the problem. Don't end the call. Okay, I'm not sure whether I'm using this. It's using the same device though. Are you using the same? Are you using the same device on the Zoom on this? No. Okay, leave the WhatsApp call on. Just leave it on. We can use the WhatsApp call as long as everybody can hear you. So we have your video on already. So we will just use the WhatsApp call. Okay, as a volume. As the volume, yes. So that way at least you can continue the conversation. Okay. And then I will mute the mic from your Zoom. Okay. So we can hear you loud and clear. So Edeka, check if everybody can hear you. Go ahead and speak again for maybe another 2-3 minutes, and let me see if everybody can hear you. Okay. Now, yes. My name is OLALEKAN, and then I'm sorry that we have been having some technical issues, and tonight we are going to be discussing about 1999 Constitution and the role of Attorney Generals of the states. The role of Attorney Generals of the states vis-a-vis 1999 Constitution. And let me start with the constitutional provision where the Attorney General is mentioned, because it's a very important office and it's the only office that the 1999 Constitution recognized legally. It's the only office. And then let's go to section 211, subsection 1. Let's go to section 211, subsection 1. And section 211, subsection 1, paragraph 8 says, and I quote, the Attorney General of the state shall have power A, to institute and undertake criminal proceedings against any person before any court of law in Nigeria, other than the court martial, in respect of any offense created by or under any law of the House of Assembly. B, to take over and continue any such criminal proceedings that may have been instituted by any other authority or person. And C, to discontinue at any stage before judgment is delivered any such criminal proceeding instituted or undertaken by him or any other authority or person. So those are the functions of the Attorney General. And let's take Chief Adeyemo Chief Sunday Adeyemo as an example. You are a living witness. You are in Nigeria. The federal government, using the instrumentality of DSS, invaded Chief Sunday Adeyemo's house in the middle of the night without a search warrant, without an arrest warrant. And then, in the process, two people were killed in cold blood. They were not able to defend themselves. And their corpses were taken away. Up till now, nobody knew where they were buried. And then the same federal government, having committed a heinous crime, turn around now to charge the same Sunday Adeyemo IGBOHO for treasonable felony. As a lawyer, and as a senior lawyer, I know that he who comes to equity must come with clean hand. So, to me, it's not reasonable. Whatever action or whatever federal government is trying to do is not reasonable. And I was expecting the Attorney General for your state to step in. I was expecting the Attorney General for your state to step in because the crime was committed in your state. Okay? So a sensible Attorney General will have said, no, you cannot just come to my state
and commit a crime and then wants to take them to Abuja. Okay. But the Attorney General for your state was even helpless. He could not do anything. I don't even know the Attorney General for your state anyway, to start with. And that's number one. Number two, when the federal government started with this, their devilish inland waterway bill, I was expecting the Attorney Generals of the southwestern states to go to court and challenge the action of the federal government in court. Challenge federal government action and join the Senate and the National Assembly as co-defendants. I said, why are you debating this bill that is not palatable to us, and that this bill, in all intents and purposes, is trying to take away our ancestral land? But up to now, I've never seen. In fact, the senators don't even discuss it. Let's talk of Attorney Generals. Yoruba senators, they just pretended as if everything is normal. Yoruba House of Rep members, they just pretended as if they are not concerned. And then we have a bill that will take your ancestral land. Then our members of House of Representatives, our senators, they care nothing. They care less about what is happening around them. Even they pretended as if that bill is not even existing. And I was expecting our senators to stand against that bill. In fact, a reasonable senator who is from Yoruba land, he just sọ̀rọ̀ bill yẹn lórí assembly ní Senate chambers. Ó yẹ kó yọ ẹ̀ṣẹ́ ni, kó já ẹ̀ṣẹ́, kó ibẹ̀ túká. But whatever you do within the Senate chambers, it means to cover. In fact, that the Fulanis will propose a bill that will be favorable to them, and it will be detrimental to your own people. And you're not doing anything. You cannot protest. You cannot go to court. I mean, I don't know what is going on. Okay? Okay. 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 Oshe Olotu. Attorney General is very, very important. Is the only political office holder that is mentioned in the Constitution. To bá wo the Constitution, o lè rí mention Minister for Finance, o lè rí mention Minister for Commerce, o lè rí and that's why at any point in time, government lè sọ pé wọ́n fẹ́ scrap ministry, wọ́n fẹ́ scrap ministry, but you can never scrap the Ministry of Attorney General because it's in the Constitution. Okay? In fact, President, Vice President, Governor, Deputy Governor, Attorney General are the only people they mention in the Constitution. Politically. Tell Mama sorrow, èmi á unmute mic mi, mo ti gé mi tí problem yẹn wà, but let me mute my mic so that kí barrister wa lè máa bá wa sọ̀rọ̀ lọ, ẹ má worry. Hello? Go ahead, barrister. Governors, Deputy Governors, President, Vice President,
Attorney General has the economic mention of the Constitution, both federal attorney general and state attorney general, and is a very important office. And attorney general must be a practicing lawyer. That's the only position. Okay, you must be a lawyer before you can be an attorney general. In fact, you must have practiced for 10 years as a lawyer. Okay, in America, as an example, you must be a practicing lawyer. In fact, America but we are not in America. So, attorney general is a very important office. Is the chief legal officer of that state. Advise the governor. Do you know that President Biden, apart from being attorney general, only personal lawyer in the White House? Only personal lawyer in the White House. So, President Biden to take care national below chief legal advisor. Legal advisor, because that's why we call rule of law. Why we practice rule of law and we have separation of powers. Even though Biden is a lawyer, but only chief legal advisor. Before we take any step, chief legal advisor, checking. Because you don't want to commit an illegality. You don't want to do anything that's outside the Constitution. So, Attorney General of a state in Nigeria is very important. They are to guide the governors. They are to tell the governor, this is what you should do, this is not what you should do. And then the Attorney General has the power. If I tell you, God forbid, Attorney General, let's stop it. Okay, let's take Babajisha. So Attorney General have an interest, stop that proceeding. And that's the end of the case. But that will be before they give judgment. Okay? So it will be much you want case Babajisha. The Attorney General of a state, if he has interest, the Attorney General of Lagos State can say, stop that prosecution. And that's what we call in law, nolli prosequi. Stop the prosecution. And nobody can query the Attorney General, if you enter nolli prosequi. And that's the end of the case, technically. So Attorney General is as powerful as that. Then another one is the police go by initiate prosecution. You know, it is the work of the police to initiate prosecution and to initiate criminal proceedings. Now, if police are doing a case and the Attorney General felt that they are not doing it very well, they are not handling it very well, the Attorney General can step and say, look, police, bring that case file. I will do it myself. And our look, I'm about straight away. And then the Attorney General will proceed further. On the other hand, the Attorney General can stop the same criminal proceeding and say, look, this case, it doesn't have any merit. Stop the prosecution of this case. And that's what we call nolli prosequi. And so you can know that the office of the Attorney General is very important. And that was why I was making reference to Chief Sunday Adeyemo Igboho's house. That look, nígbà tí wọ́n lọ invade Chief Sunday Adeyemo's house, ó yẹ kí Attorney General Ọ̀yọ́ State kó protest. Okay? Apart from kó protest, oh yes, kó lọ sí court against federal government. But look, you came to my state. You did not get permission from me. You did not even ask for my permission. You did not ask for anything. You went in the night to invade the house and killed 2 people, which is a criminal offense, a very, very serious criminal offense. In fact, it's a capital offense. Took their body away, and the same person that and then you are not charging them for a criminal offense. I would have thought that Attorney General for your state should have protested, even should have challenged federal government in court, should have said, look, what you did was wrong. In the first instance, you committed an illegal act by coming to somebody's house in the middle of the night. You don't execute warrant of arrest in the middle of the night. Mind you, you don't execute search warrant in the middle of the night. The only time you can execute warrant and search warrant of arrest between 6 a.m. to 6 p.m. in the evening. It was between 6 a.m. in the morning to 6 p.m. in the evening. Anytime after that one is legal. So for DSS to have come into your state in the middle of the night
and immediate chief, sorry, Zugbo. And then don't forget, DSS is not even a police. They are not police. They are not police. So it doesn't concern DSS. It doesn't. DSS is not a police. In fact, DSS is supposed to be a secret service agent. And you don't even know them. DSS, you're not supposed to know them. In fact, in a normal society, DSS will be beside you and you know he's a DSS officer. So they're supposed to be a secret, and that's the name, secret service. Secret, the name secret. But in Nigeria now, APC government have turned DSS into their police. But you turn back like DSS no more. But when you do, DSS no more. And I will give another instance. Somebody in Warri bought recharge card. Listen very carefully. Somebody in Warri bought a recharge card, which is normal. But unfortunately for that guy, the recharge card he bought, recharge card Henry, and it's not his fault. Mo pe gbọ́ mi nísìn, ṣé ń gbọ́ mi bàbá mi, ṣé ń gbọ́ mi? I just want to know that you're hearing me. Hello? Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé ń gbọ́ mi? Okay, because mo láti unmute to mic mi lórí WhatsApp ni. Mo rántí story tẹ́ fẹ́ sọ yẹn, but màá jẹ́ kẹ́ go ahead. Ìyàn kan lọ sí ọjà ó lọ ra recharge card. Okay? Ó ra recharge card tán. Has not committed any offense. Ó lọ ra recharge card lọ́jà ni. But unfortunately for the guy, ọmọ Buhari ti lo recharge card yẹn rí. Ó ti lo card yẹn rí. No, sorry, mo ní recharge card. SIM card. Sorry, SIM card mo mi. Nọ́mbà yẹn rí lẹ fẹ́ sọ. Ọmọ Buhari ti lo nọ́mbà yẹn rí. Mo rántí story náà. Go ahead. Yes. Ọmọ Buhari ti lo nọ́mbà yẹn rí. Ṣé o mọ̀ pé wọ́n lọ DSS lọ arrest bọ̀bọ̀ yẹn? Wọ́n ti mọ́lé for more than a year until tí Ṣòwòrè tó ń dìtẹ̀ Ṣòwòrè ó ṣe ẹ̀wà pariwo síta. Wọ́n tó release bọ̀bọ̀ yẹn. Kí ló kan DSS? When has DSS now turned to police? And then even if they are police, can you just lock somebody up for 1 year without trial? And Nigerian lawyers are so quiet. Nobody talks. Nobody feels concerned. I think what is going on in Nigeria is normal. There's no rule of law. Barrister wa àìtí wọnú ètò púpọ̀ nítorí gbogbo technicality tí à ń experience, but ó dà pé ó ń wà resolve díẹ̀díẹ̀. Mo fẹ́ ká padà sí orí ibi tá a fẹ́ mẹ́nubà ní alẹ́ yìí. Òun ni pé ǹjẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá tí ó ṣe wà nísìn, ẹ ti sọ power tí Attorney General tó ní lórí ilẹ̀ wa gangan. Ǹjẹ́ bó ṣe wà ní bá ṣe ń polongo irú Yorùbá nation nísìn, irú ìgbésẹ̀ wo ni Attorney General lè ní láti gbé ìgbésẹ̀? Bóyá ó máa wà against wa ni, bóyá ó máa wà fún àwa ni. Ìyẹn àkọ́kọ́, mo fẹ́ kẹ́ ṣe àlàyé ẹ̀ fún àwa ọmọ Yorùbá. Bóyá a máa kọ̀wé sí ni, bóyá kò tí gbọ́ tẹ́lẹ̀. Àti pé ṣé Attorney General jẹ́gẹ́ bí ẹni tí òun náà mọ òfin nípa self-determination àbí wọ́n mọ̀ rárá? Ó gbúdọ̀ mọ̀. Because Attorney General is a lawyer now. Go to the Attorney General. Kò yẹ, wọn ò lè lọ fi carpenter jẹ Attorney General. Kò yẹ, he must be a lawyer. Ó gbúdọ̀ mọ̀ nípa ẹ̀. And then, ìṣọ̀mọ̀ pé gbogbo rally tá máa ń ṣe wọ̀nyẹn, gbogbo rally tá máa ń ṣe, ìṣọ̀mọ̀ tó máa ti ṣe rally ní Nàìjíríà, federal government á lọ arrest wọn. Tó máa ti ṣe rally, federal government á lọ arrest wọn. Ibi tí Attorney General ti lè step in yẹn pé look, ẹ lè arrest àwọn ará ibí. They have not committed any offense. They are just exercising their fundamental human rights under the Constitution. And yeah, Attorney General tó bá ní, tó dẹ̀ bá pé ní o, tó dẹ̀ fẹ́ ṣe àgàbàgebè. Now, let me give you a good example. Tí a bá ṣe Yorùbá mẹ́ka rẹ̀ ní Nàìjíríà, for example, tó máa lọ arrest àwọn èèyàn, tó ní wọ́n fẹ́ kó wọn lọ sí court. Attorney General ní láti sọ pé ẹgbẹ́ fáìlì yẹn wá. Kó sọ fún ọlọ́pàá pé look,
ọlọ́pàá hands of case yẹn ẹgbẹ́ fàlẹ̀ wá fún mi èmi mo fẹ́ ṣe fúnra mi tó bá rẹ̀ gbé case fàlẹ̀ yẹn lọ́dọ̀ Attorney General onídàá àti sọ pé look case yìí ò ní merit now kí lè fẹ́ ṣàjọwọ́ ara ibi street court fún let's stop this case by virtue of no prosecute and that's the end of the case. That's the end of the case. But sorry, I want to just ní Nigeria àti ní Yorùbá. Èmi ò mọ ẹni èmi ò mọ interest àwọn tó ń protest tó ń protect. Ìbéèrè tí mo fẹ́ bi náà ni pé ta ni Attorney General ń ṣiṣẹ́ fún? Ṣé state ló ń ṣiṣẹ́ fún ni àbí àwọn gómìnà tí ó yàn wọ́n síbẹ̀? Nítorí pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn ọmọ ìlú ló ń ṣiṣẹ́ fún bí àwa la mọ̀ ni. No. Sórí Attorney General Nàìjíríà bó ṣe rí nìsín wọ́n ti ṣiṣẹ́ gan fún gómìnà wọn jẹ́ sọ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ fún. Hello. For me that's my personal opinion and I'm entitled to it. Wọ́n dàbí Tinubu ní gbogbo wọn ṣiṣẹ́ fún. Ìyẹn gbogbo Attorney General ilẹ̀ Yorùbá. Yes, so that means pé tá bá sọ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu that means pé gbogbo wọn wà compromise. Yes. Wọ́n lè bá wa mọ̀ pé wọ́n ṣiṣẹ́ fún Tinubu but indirectly Tinubu ló ń ṣiṣẹ́ fún. Tí bá gbọ́ yín dáadáa a mọ̀ pé constitution tí wọ́n ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ a ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rí a sì ń bọ̀ lórí ẹ̀ àìtí wọnú agbami ètò a sì ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn Attorney General ṣé ó ti wá di ipò tí a máa lọ lọ́bì ni àbí on merit ni wọ́n fi máa ń gbà? Wọ́n ò fi merit gbà o ní Nàìjíríà o tó bá pẹ́ Amẹ́ríkà ní nísìnyí wọ́n máa ń sórí Attorney General wọ́n máa ń dìbò fún ni bí wọ́n ṣe dìbò fún gómìnà náà ló ṣe máa ń tẹ̀lé dìbò fún Attorney General àwọn ará ìlú ló máa dìbò fún adájọ́ sọ pé irú Amẹ́ríkà ní ìsìn Attorney General ó wà neutral because àwọn èèyàn ló dìbò fún wọn kò yẹ kì í ṣe pátì gangan ló yàn wọn ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí nǹkan tí pátì yàn bọ́sọ̀rí ní Nàìjíríà gómìnà ló máa yan Attorney General so tí Attorney General bá ṣìwà wù gómìnà lè sọ pé mi ì fẹ́ máa sọ Attorney General okay but nǹkan tèmi tẹ̀ wá rí ni gan ni pé àti gómìnà o àti kíní o àwọn Attorney General ta ní Nàìjíríà ní ìsìn tó jẹ́ tọmọ Yorùbá ni o èmi ò ríṣẹ́ tó ń ṣe mo sọ̀rọ̀ àti sọ o èmi ò ríṣẹ́ tó ń ṣe mi ì dẹ̀ tí ríṣẹ́ tó ń ṣe. Ǹjẹ́ àwọn Attorney General tá à ń sọ yìí ìjà lè pè wọ́n sẹ́jọ́? Well, I mean, you never go and say not about perform function one, but you see, it's okay. Jẹ́ pèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nísìnyí. You are a journalist. Ṣé o yẹ kí n máa kọ ẹni iṣẹ́? Kò possible. Oh, so I mean, it doesn't kò yẹ kó di ìgbà yẹn náà. Kò yẹ kó di ìgbà tó máa pè wọ́n sí ẹjọ́ pé kán ṣiṣẹ́ wọn. I mean, it's just a matter of common sense. Okay, there is no office without responsibility. O lè pẹ́rẹ́ láti oúnjẹ náà pé kò máa gba owó oṣù kó máa gba owó oṣù jẹ kó má ṣiṣẹ́ kankan. Then you are an irresponsible Attorney General. Jẹ́gbẹ́ wàá kọ́ lọ sọ́fíìsì wàá lo official car but tó bá yẹ nígbà tó yẹ kó ṣiṣẹ́ ò ní ṣiṣẹ́. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa tí a ti ń bá sọ̀rọ̀ láti bí wákàtí kan gbáko. Nínú wákàtí yẹn àìtí ìrírí ìgbádùn ètò yẹn tó dáadáa mo dẹ̀ mọ̀ pé a ṣe fi máa wọnú agbami ètò yẹn nísìnyí. Ẹ jẹ́ ká wá mú báyìí nǹkan oríṣiríṣi ló ń lọ nínú ilẹ̀ Yorùbá tí àwọn ọmọ Yorùbá tí à ń wà concern about. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni security. Awuye oríṣiríṣi ló ń lọ tí ẹ bá gbọ́ ní ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò yìí bí a bí wákàtí méjì sẹ́yìn nísìn another tanker explosion ó ṣẹlẹ̀ ní Àpápá. Ṣé coincident ni? Ṣé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ni? Ṣé target ni? Àbí kákọ̀ sọ pé security issue náà ni pé ọ̀nà tó dáa òun ló ń jẹ́ kí tanker kó dàbúlẹ̀ kó fi di pé ó ń explode. No. Àjẹké lànà ọmọkúlé ni.
irú ọ̀rọ̀ wo nìyẹn kò yé mi o àjẹ́ wo nìyẹn bẹ́ẹ̀. Ọmọ òwe ni. Ẹ mọ yé mi ẹ nígbà tẹ́ náà jẹ́ ké lánàá kí ni nǹkan tó ké lánàá ẹ láyé wa àwọn tá a gbọ́wé dáadáa báyìí ẹ láyé wa barista. Torí ibi tá a ti ń ṣe mistake lélẹ́yìí tó bá tí ọ̀kan bá fi ọ̀bọ lọ ẹ̀ ìwọ kan náà máa fi ọ̀bọ lọ ara ẹ̀. Kò yẹ. Àgbọ́yé. Èèyàn máa fọ̀bọ lọ ìwọ lò ní gbà. Wọ́n á fi ọ̀bọ lọ èèyàn lò ní gbà. Ok, Koiki kí ló ta ariwo ṣe máa pọ̀ lọ́jà? Oríṣiríṣi èèyàn ló wọ ọbẹ̀ ní oríṣiríṣi nǹkan lẹ̀ ló ń tà. Gbọ̀bọ̀ mo gbọ̀bọ̀. Tó bá lọ sọ́jà wọn máa fọ̀bọ lọ ẹ̀ nǹkan tó ń tà ní 2 naira èèyàn kan fẹ́ tà fún ẹ ní 4 naira. Wọ́n wà wá sọ pé ó gbà. Irú 4 naira wo nìyẹn ìyẹn gbọ́dọ̀ náà. Tó bá gọ̀ náà o lè ra ní 4 naira o kò sí kò tó rọ̀ nígbọ́ ẹ o. Tó bá gọ̀ o lè ra ní 4 naira. Níyàn bá gọ̀ o lè ra 4 naira o lè ra 5 naira gọ́sẹ̀. Ọlọ́jà ò tí ọwọ́ sàpò ẹ̀nà ìwọ ló ra 4 naira. Ká padà sí àjẹké lánàá. Mo fẹ́ gbọ́délẹ̀ ni mo fẹ́ kẹ́ bá ń parí ẹ̀. Ok, sórí Buhari tó ń wò yẹn tó wà lásán rọ̀kì yẹn terrorist ni. Yes. Ó gbẹ̀rù láti sọ ni o. Náà kò yẹ pẹ́rù bá mi àmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe pé yẹn nítorí pé tí bá ní kí n sáré lọ wo in tó ṣẹlẹ̀ láti bíi 24 hours to 48 hours ìjẹ́ mọ̀ pé ní mò ń bọ̀ mo kàn fi sáré mu jáde ni o ẹ mọ̀ pé tá a bá ń ṣe ètò báyìí a gbọ́dọ̀ máa mú fact and figure jáde. Terrorists loyal to Godali have now enforced a slave labor to the locals in the Kairan ward of Bukonya local government in Zamfara state. The terrorists tasked each community to present 5 persons to work on their farms, and any community that fails to comply with the directive will pay the price of their defiance. Ṣé yẹn lẹ rí lẹ fi sọ pé Buhari terrorist ni àbótú ní kan mìta tó wò? Sori nǹkan tẹ̀mí rí lélẹ́yìn. Ask yourself, ó jẹ́ pé DSS, okay, DSS ṣe mo pé presidency ló ń control DSS. DSS does not answer to anybody, okay? Presidency fún àwọn ló ń control ẹ̀. Constitution nínú constitution presidency nìkan ló ń control DSS. Ó jẹ́ pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àbí tó bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Igbo DSS á tètè mọ answer sí wọ́n á tètè mọ àwọn tó ṣe bọ́n tó bá jẹ́ pé ìlà Haúsá àbí Boko Haram ló ṣe nǹkan DSS wọn rójútu ẹ̀. Wọn rójútu ẹ̀ tó bá jẹ́ ilẹ̀ Haúsá bọ̀ tó bá jẹ́ ilẹ̀ Igbo àti ilẹ̀ Yorùbá DSS máa. So kí la wá ń try láti portray yẹn nísìnyí ṣe a máa sọ pé DSS ó mọṣẹ́ dáadáa ni but iṣẹ́ yẹn wọ́n mọ̀ dé ilẹ̀ Haúsá. DSS kì í ṣe ìyàwó sáàbù Buhari náà sáàbù àti Fúlàní. Sáàbù àti Fúlàní ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ bóyá a lè rí kankan tá a lè fi back it up ìyẹn bàbá kan tó sọ̀rọ̀. Kò tẹ̀ ní kò máa ṣe wàhálà kiri. Nígbà tí wọ́n bọ́ǹbù ṣọ́ọ̀ṣì lọ́wọ́ ó ṣàmù ṣọ́ọ̀ṣì lọ́ bọ́ǹbù lọ́wọ́. Hello. Èmi kékeré kọ lẹ́tà sí President Biden of America. Mo kọ lẹ́tà ni o. Ọlọ́run dẹ̀ gbàdúrà mi President Biden ó dá mi lóhùn. Ó fèsì lẹ́tà mi mo mean. Now àwọn aráwọ̀ wa lo ọwọ́ ilé. Wọ́n lo oògùn wọ́n padà wá àwọn tó commit crime ni o wọ́n fẹsẹ̀ ara wọn rìn padà wá máa gbọ́ mi o. wọ́n gbọ́ yín. nígbà tí wọ́n á mú wọn tó wọ́n á kó wọn lọ sí palace ọlọ́wọ̀ fọwọ́ ṣùgbọ́n láyà náà lọ́wọ́ palace ọlọ́wọ̀ tó wà ń bẹ dísì lọ́yà ni ọlọ́wọ̀ á fẹ́ ṣe bí lọ́yà gidi ó hand over wọn sí commissioner of police lákùrẹ́ sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀. ẹ ṣàlàyé.
Commissioner of Police Àkúrẹ́ tó kó wọn lọ s'Àbújá. Sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ ṣàlàyé. Mo ń gbọ́ yín. Hello. Mo ń gbọ́ yín sẹ́. Ṣé ọ̀gbẹ́ni àjọsọ ti wọ Àbújá ní ìsìn àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àrí orí kéèsì àrí. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ilé ká tó máa bá ètò yẹn lọ. Which is it for you, Dr. Badaya? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ níbẹ̀ yẹn, ó ní that is a journalist yẹn sọ fún the late Obadia pé that is a big allegation against the government. But èyí sọ nǹkan kan tó jẹ́ kí n lọ gbé fídíò yìí jáde pé tí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò, DSS á mọ àwọn tó ṣe, àmọ́ ní gbogbo tó ń lọ ní ilẹ̀ Haúsá wọn ò mọ àwọn tó ń ṣe rárá. Ṣé ní fídíò Lieutenant General T.Y. Danjuma dárí àmì kí n play fún ẹ. Ẹ jẹ́ àgbọn tó sọ tán nínú audio yìí. The government is part and parcel of the killers. That's big. Yes. Okay. How would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have only the body language of this Buhari government, the body language of this governor, Oshekini, have a hand in the killings. No doubt about it. Because you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunition, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the rainforest of the south. They are everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Òun láti gbọ́ yẹn lọ́ọ̀yà wa barrister ẹ̀gbọ́n kan tí kọ́lọ́mbà fọ̀rúnkẹ́ the late Dr. Malafia Obadia. Ẹ̀yin náà ní ẹni kankan tí ẹ fẹ́ fi tó wa lọ́wọ́ látọ̀dọ̀ yín lọ́hùn so ti rẹ́dì ẹ jà gbọ́. Audio nìkan ni ká ẹ má wọrí nípa àní láti rójú audio yẹn nìkan la wà interested ẹ kà bá play ẹ ká máa gbọ́ audio yẹn nìkan. Mo fẹ́ wò ó. Torí T.Y. Danjuma ó mọ̀ kó tó sọ. Mo ń gbọ́. Only go and defend yourself. If you don't defend yourself, they will kill all of you. Only go and defend yourself. Pé tá a bá defend gbogbo ara wa, wá pa gbogbo wa tán. Only there's evidence that Nigerian army. Oh, they accuse DSS. Ṣé bẹ́ẹ̀ yìí ń sọ̀rọ̀ DSS? There's evidence that Nigerian army is colluding with the bandits and terrorists. So intalè sọ nísìn ni pé Buhari fúnra rẹ̀ ó mọ gbogbo tó ń lọ ó kàn rọra ṣẹnu mú kẹ́lẹ́. Ó ní òun ní sí terrorist ní Nàìjíríà. Àbíjọba ìgbésọ Yorùbá. Ó yé mi òun náà mo tún mọ̀ pé ìgbà tó ìwé òyìnbó tá à ń lò yẹn kò yé mi dáadáa. Òun kankan ló wà ní gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀. Kí la máa. Pápá mi ò lọ fẹjọ́ ìkà sún ìkà. Ó lọ ń fi ẹjọ́
ìkà sun ìkà ó wá ń wá result ìyẹn wá ń wá result báwo ni result yẹn ṣe fi jáde bóyá ká gbọ́n tí bàbá wa Wọlé Ṣóyínká náà sọ torí bàbá yẹn náà sọ̀rọ̀ kan tí ọ̀rọ̀ yẹn náà tó dàbí. Ó ń pretend ni. Ẹja gbọ́n tí bàbá Wọlé Ṣóyínká sọ ọ̀jọ̀gbọ́n the Nobel laureate. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already, slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already, slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. Barrister wa kan tún padà wá lórí ìjókòó ẹ má bínú lálẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa pé technology yẹn ó fẹ́ fail wa díẹ̀ but a ti dọ́gbọ́n sí tí àkọ̀rọ̀ra manage tí ẹ kò díẹ̀díẹ̀ bá ń wọlé lọ́tún lósì ẹ bá wa gbà bẹ́ẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí a rectify gbogbo problem yẹn ní kí a tó tún gbé Barrister wá but a gbọ́dọ̀ gbádùn wọn díẹ̀ ní alẹ́ yìí nítorí pé àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ àwọn ọ̀rọ̀ gbòógì ni ibi tá a fẹ́ mẹ́nu lé gangan ni pé wọ́n ń pè àwọn kan ní state attorney general ìgbésẹ̀ ogun lẹ́ẹ̀kan máa gbé láti fi máa ran aráàlú lọ́wọ́ bàbá wa ti padà sórí ìjókòó bàbá wa. Before you go further on attorney general, late Sani Abacha, as wicked as he was, he said, and I quote, that if anything happened in the country and within 24 hours is not resolved, the president know about it. Ẹ bá ń sọ ní Yorùbá. Only thing kankan bá ṣẹlẹ̀ in the country and that problem won't resolve within 24 hours. Only president yẹn mọ̀ nípa ẹ̀. So ètò ẹ̀ ń sọ nísìn ni pé gbogbo atrocity tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá bàbá yìí tí mo máa gbójú ẹ̀ jáde àti bí igbákejì ẹ̀ tí wọ́n ní ó ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn méjèèjì ló ti wà ní ó ti wà ní presidency láti bí ọdún méje nísìn ǹjẹ́ mọ̀ pé Nàìjíríà ṣì ní number 6 ní gbogbo àgbáyé tí terrorist pọ̀ sí jù. Àní ó mọ̀ ń pa ẹ̀ ó mọ̀ ń pa ẹ̀ o. I have evidence mi dédé sọ̀rọ̀ èmi gbogbo mi lè sọ fún ẹ mo lè sọ fún ẹ bọ kì í sórí afẹ́fẹ́. Níbi tọ́rọ̀ dé Barrister wa kákọ̀ máa gbé ọ̀rọ̀ lọ́tún lósì ká máa gbé yẹ̀wò. Mo fẹ́ padà sórí tí ẹni àjẹké lánàá kinní kan ṣẹlẹ̀ lénìí lánàá ni mò ń pariwo pé iná o ẹ má jẹ́ kí wọ́n ju iná sí Èkó mo mọ̀ bí ẹ wo program ta lé àná. Mi ìwo program ẹ torí tó bá rẹ̀ tó pọ̀ jù láyé tí mo rí òun ni brother tó ń pè ní Tinubu. Ẹni tó gọ̀ jù láyé òun ni Tinubu. I'm telling you ó pọ̀ tó kọ́ ló gbọ́ jù. Náà ni Jagaban. Ó pọ̀ tó ọ̀rá. Àlàyé. Okay, sórí láwọn ṣàwé kan tó ń sọ tá ń pariwo yìí ta ló yẹ kó máa pariwo ẹ̀ jù gbé ìṣe Tinubu àti Sanwó-Olú
bá wa kọ́kọ́ ṣàlàyé kí ló ń pè ní waterways fáwọn tó ò bá yé. Inland waterway base mi pé gbogbo omi tó wà nínú Nàìjíríà federal government ló máa ní. Ṣé tilẹ̀ Yorùbá nìkan àbí ti. Nàìjíríà kò sàfẹ́fẹ́ ilẹ̀ Yorùbá federal government gbogbo omi tó wà ní Nàìjíríà I'm not saying ilẹ̀ Yorùbá gbogbo omi tó wà nínú. No, ní tí mo fẹ́ sọ ni pé bí a ti Yorùbá ò sí nínú tó ń kó mọ́. Federal government ló ní gbogbo omi. So gbogbo èyí tó wà ní Ogun State. Ondo. Àti Ọ̀ṣun. Àti Kwara. Gbogbo omi tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátápátá. Omi lele ìṣàn kò sí ní ó máa níbi tí omi àtìlẹ́ ti. Tí mo gbé dání yìí o. Mo fẹ́ fàyọ. Ó ní ìkan mo fẹ́ fàyọ. Sọ pé ó ní ibi tí omi àtìlẹ́ máa ti pàdé. Bẹ́ẹ̀ni. Tó wá rí láti ibi tí ilẹ̀ ti pàdé pẹ̀lú omi 5 kilometers sínú federal government ló máa ní. Kì í tún ṣe omi nìkan. Mo gbọ́ yín o láti ibi tí omi yẹn wà àti 5 kilometers. Kò sí bó ṣe lè tó máa ní ìkọ́ tó wà àtìlẹ́ máa ti pàdé. Bẹ́ẹ̀ni. Tuwari ibi tí ilẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ yẹn 5 kilometers sínú federal government ló ní. Kí lẹ ṣe wá sọ pé Tinubu ló gọ̀ jù? Tí wọ́n bá sàn bí ìyẹn tó lọ gbogbo Victoria Island ló máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Mo ń gbọ́ yín. Gbogbo Victoria Island ló máa gbà lọ́wọ́ Tinubu. Sórí palace ọba of Èkó ìka ìdúkọ̀ràn federal government ló máa ní. So interfin tó wà létí lálẹ́ ni pé ká fọkàn balẹ̀ tí federal government bá ti gbomi wa kò sí wàhálà mọ́ àbí wàhálà wà. Kò yé mi náà ni. Wọ́n ní ẹ ló gbà sá lọ sí Benin Republic nígbà tí ẹ ń sa ṣiṣẹ́ lẹ̀ wọ́n ní orí omi ẹ ló gbà. Àní palace gbọ̀ngàn federal government ló máa ní. Gbajabiamila ló wà lórí ìjókòó ní nọ́mbà 3 àbí nọ́mbà 4 dẹ̀ ni kí la máa ṣe sí báyìí. Akọ́mọ àlè ni. Kí làwọn tó jẹ́ senator àti house of rep kí ló wá ń wò nígbà tí bíìlì tó ń lọ tó ń bọ̀ tó ń fì bí ìpọ̀nmọ́ tó fẹ́ jábọ́ báyìí tí wọ́n fẹ́ bọwọ́ lù ú tí wọ́n ọ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ sí i tí wọ́n wà against ẹ̀ tó tẹ́ wọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ti gbowó. Wọ́n ti gba owó. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ ni o. Kọ̀ọ̀kan fáwọn wọ́n ní $25 million lọ fún Gbajabiamila bí mo ṣe gbọ́ ni o. Ṣé kò ní wá náwó ìtàn ni? Olójúkòrò olè mọ̀ pé màá náwó tán ni. Ṣé Tinubu mọ̀ pé màá náwó tán ni? Bí gbogbo kinní ìṣe wa ń lọ tó ń bọ̀ báyìí bàbá mi ǹjẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó sì ní ká wà nínú Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tí a kò sí rọra sọ àtẹ̀ tí rírí sọ̀rọ̀ torí pé technology yẹn fail wa so ká kọ̀ máa brief nítorí pé mo sì máa láti gbé yín wá padà torí mo ì tí wà satisfied tó dáadáa àmọ́ in tí mo fẹ́ fàyọ ni pé àwọn kan máa ní ká lọ gba PVC wọn náà máa tẹ̀ka ni a máa fi lé gbogbo wọn lọ àwọn obedient àwọn Peter Obi àwọn Àtíkù wọn náà Àtíkù ló lè ṣe wọn náà Ọ̀ṣun state ti lọ fún PDP wọn náà Àtíkù ló máa ṣe. Ó mọ nǹkan tí màá sọ sórí nǹkan tó ń bá wọn jà ní Nàìjíríà ṣe sọ fún ẹ. Mo ń gbọ́. Tí àlè èèyàn bá ti ju bàbá èèyàn lọ dáàdì là máa ń pè àlè màmá èèyàn tó bá ti jù yàn lọ a máa bẹ̀rẹ̀ sí pé dáàdì you be forced to respect him. Tí wàá yẹ pé àlè ló ń fowó oúnjẹ lẹ̀ ibú nǹkan tó bá fẹ́ lọ sí school àlè ló máa fún pocket money a bẹ̀rẹ̀ sí pé dáàdì. Ìyá bẹ̀rẹ̀ sí pé ní dáàdì. Ṣé ìyẹn máa ṣe mistake pé ní dáàdì náà àbí ìyẹn akọ máa láti pè ní dáàdì. Dáàdì ìwọ fúnra ẹ̀ kò live up to his responsibility. Ìyá wa máa pe àlè bàbá èèyàn ní dádì ìyá ní dádì ẹ káàárọ̀ sà torí kò bá gbowó skul wà ní dádì ẹ káàbọ̀ sà kò sóúnjẹ ńlé. Tábàjápa ní lídà ní àní lídà Yorùbá o
gbàgbé àní any leader. Bàbá kan wà ká má dárúkọ wọn náà ní àwọn leader kan lọ́wọ́ tó ń ṣerú àwọn bàbá wa àwọn bàbá dáadáa bíi bàbá Akíntóyè bọ̀ àwọn náà bàbá kan wà lọ́ndà Afẹ́nifẹ́re kí má dárúkọ. Àní leader Yorùbá. Báwo lẹ ń ṣe mọ̀? Bóyá ní àwọn tá a ní láwọn pè ní dílà. Àwọn tó ń ta spare part. Wọ́n lọ máa fi ẹgbẹ́ Làbújá ni. Wọ́n náà ti ń fa ọ̀rọ̀ Yorùbá yẹn láti bí 35 years wọ́n fi restructure Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n gbà fún wọn ni wọ́n dẹ̀ ní Afẹ́nifẹ́re ní a máa tẹ̀ka fún Peter Obi ni wọ́n ní Afẹ́nifẹ́re. Àní leader sílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní Ìgbò ló kàn. Mo ní àní leader Yorùbá wò wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀ àní leader kankan. Akọ̀ní dílà sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ dílà sí pé tí bá ti pa ọ́ díẹ̀ tó bá ti pariwo síta fẹ́rẹ́ kan máa fún ọ lówó wá tó panu mọ́. Bọ̀ wọ́n náà bá Buhari fa wàhálà wọ́n láìkì Buhari. Okay, wọ́n ṣe bá fa wàhálà lórí ṣe bọ́ ṣe yan àwọn judges tán ni wọ́n ṣe bá fa wàhálà lórí àwọn judges. Ẹ sọ̀rọ̀ náà lórí judges yẹn ní the last conversation ẹ̀ máa ti ẹ tún mẹ́nu lọ́bẹ̀ mí sí. Ó dà pé ní mẹ́ta lọ fúnlẹ̀ Ìgbò. Mẹ́rin nínú mélòó? Àwọn gba 23 àwọn complete football team. Yorùbá ó fún Yorùbá mẹ́rin. Wọ́n fẹ́ ká rò pé àwọn àṣùgbọ́n àjọwọ̀ Ìgbò lọ. So wọ́n fún Yorùbá mẹ́rin. Lẹ́yìn Yorùbá Ìgbò àti àwọn south wọ́n fún wọn mẹ́rin. Bọ̀ ṣèbí chief judge tọ́sẹ̀ yàn ní sọmọ Yorùbá ni kílẹ̀ wá ń bínú sí. Gbàgbé ìyẹn jọ. Torí kí ẹ ṣe lè ní gbàgbé ẹ̀ ọmọ Yorùbá ni ó dẹ̀ kọlà. Ẹ̀yin lẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá ni tiwa ló ń ṣe. Listen, how many times ni federal government ti obey kọ́tọ̀ dàrí? Wọ́n ṣì ń ṣiṣẹ́ lé lórí ni. Ìgbòho wọ́n ní kó sanwó fún Ìgbòho sanwó fún Ìgbòho. Owó ò sí nínú bank account government. Mo kí yín bàbá mi Ayọ̀ Òjó fún super chat ẹ ṣé gan-an ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àní leader sílẹ̀ Yorùbá. Leaders mo sì sọ we don't have a leader. Kí ló ń ba gbogbo àwọn bàbá yẹn lẹ́rù? Kì í ṣe pé kò sí kan tó bá wọn lẹ́rù ìjẹkújẹ. Ṣé mo pé kọ́lọ̀ má jẹ́ kí kọ́lọ̀ má sọ wá ní àṣìlẹ̀ jẹ. Ìjẹkújẹ àṣìlẹ̀ jẹ. Máa fẹ́ lẹ́sàmpù kan. Nígbà tí họ́wù ṣífù Ìgbò yẹn tó wà very hot. Wọ́n ní mílíọ̀dá kan ọba o wọ́n ní kọ́ba kan wá sí kó wá lọ represent Yorùbá kó wá ṣe meeting ọba yìí ó dà nìkan lọ. Kọ̀bẹ́lẹ́ yẹn gbọ́dọ̀ dání. Ẹbí ọkà gba gbogbo ọba náà nílẹ̀ Yorùbá ni tó ṣe dá lọ. Báwo ni ẹ má máa ní irọ́ ni ẹ̀bá Amẹ́ríkà lẹ́yìn wà báwo lẹ ṣe mọ̀. Wọ́n lọ represent èmi àti yín náà ni ìbọ̀bá Yorùbá ni. A ní láti mọ̀ tó sọ nítorí bá ti sọ lọ́hùn tiwa náà lọ́nà ń ṣe. Ẹ jẹ́ padà sí security ilẹ̀ Èkó ẹ ní àjẹké lánàá àbí ọmọ ṣé kinní kan lénìí àná mo máa ń pariwo pé iná ò lẹ́kọ̀ọ́ Sanwó-Olú ò. Jẹ́ sọ kí nǹkan fún ẹ. Okay. Ibi tí Tinubu kọ̀ dé tó fẹ́ nà ọ̀rá dé tí Tinubu á tẹ́ ẹ pé ọpọlọ ẹ̀ pé ni. Wọ́n àṣẹ̀dé láti France ni. Ṣúra ọ̀rọ̀ iná wọ̀tà wé bìrì yìí ó yẹ kó kàlára tó yẹ pé ó yẹ kó kàlára burúkú. Ìwọ orí kí Tinubu sọ̀rọ̀ ni orí kí Sanwó-Olú gan fúnra ẹ̀ sọ̀rọ̀. Sórí kí Sanwó-Olú sọ̀rọ̀ sórí kí Sanwó-Olú tó yẹ pé gómìnà Lagos State ní orí kó sọ̀rọ̀. Bísí lọ́wọ́ on campaign lọ́wọ́. Bàbá mi tó ṣe tó bá sáì bílíọ̀nù ètò lọ́ọ̀ Lagos State ló máa affect jù ní gbogbo Nàìjíríà. Kí nìdí? Gbogbo Victoria Island is gone. Gbogbo Victoria Island ó ti di Hausa. Look, when you tó bá ti lè mú Ìkòyí àti Victoria Island kúrò l'Èkó, Èkó ti finish. Tó bá ti mú Victoria Island àti
Lagos Island. Lagos Island. Èkó ti tán. Kílókù. That's the power. That's the economic base of Nigeria. Ibi tó owó gan ti ń jáde nìyẹn. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, ṣé gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló yẹ kó máa kàn ní àbí ọmọ Yorùbá nìkan àbí ọmọ Ìgbò àbí ọmọ Haúsá? Ta ló fẹ́ jàǹfààní ẹ ní sùúrù bàbá, ta ló fẹ́ jàǹfààní water bill yìí gangan? Àwọn ló fẹ́ jàǹfààní ẹ̀, ṣọmọ Yorùbá náà ló máa jàǹfààní ẹ̀ ní tó bá sign ẹ̀ into law. No, Fúlàní nìkan ló máa jàǹfààní ẹ̀. Àwọn wo ló ń pè bẹ́ẹ̀? Fúlàní. Èmi ò mọ̀ wọ́n. Àwọn tribe Buhari àwọn ló máa jàǹfààní ẹ̀. Àwọn ló máa jàǹfààní ẹ̀. Yes. Àwa tó kù wa ń kọ́ báyìí. Báwo ni màá play fídíò kan fẹ́ nísìn? Èmi náà fẹ́ play fídíò fẹ́ kó bá dàbí òun gbọ́n nìkan ló ń play fídíò. Tẹ́ bá ń play fídíò ẹ máa ṣe dìde, mo fẹ́ lọ wo transmission wa tá à ń ṣe ní the other side, ẹ máa bá ọ̀rọ̀ yẹn lọ mú bọ̀. Oh. From cattle colony to Ruga colony, from Ruga colony to water bill, so that they can take over. We have seen that, and there will be no water bill in Benue State. We are not going to accept that. Benue State will resist that water bill. The evil being planned by these Fulani men and the elite who are in the National Assembly, who are in the ministerial position, who are in government position and trying to cajole and to deceive and to coerce us into accepting water bill. We have clearly seen that it is an evil plan, and Benue State will resist that water bill. Even if we're going to stand alone, we will resist it. And I want to encourage other states, our brothers and sisters in other states, who think that yes, they will bring water bill. Water bill. That water bill is an evil bill. It was shut down, and they are bringing it back again, and we are going to fight it here in Benue. We are going to fight that water bill. It will not be accepted. It's an evil plan to take over the banks of our waterways. And for states like Lagos, for rivers, for Cross River, for Akwa Ibom, for Ondo, for Oyo, for Ogun, where we have waters naturally running. And when you want to introduce water bill so that it will be under the control of the federal government and the state will not have a say, it is dead on arrival as far as we're concerned here in Benue State. Even if other things will not counter it, Benue State will not allow it. Because it's an evil that is being planned. Federal government should manage Federal Capital Territory. They have no business in Benue State to come and take over our land in the name of water bill. We do not accept it. Our land as enshrined in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. The Land Use Act is very clear. The land belongs to the people, but the government and the governor hold in trust the total land of the state on behalf of the people. Under my watch, I will not leave my responsibility of ensuring
that I hold this land in trust for the people to do their farming activities. I will not allow it. So what play? Ó ṣe jẹ́ gọ́vnà yìí nìkan ló ń faraya. Kí ló ń dùn gan tó fẹ́ ti water bill tó fẹ́ jẹ́ kí wọ́n gba water way mọ́ òun lọ́wọ́ táwọn tó kù sọ̀rọ̀. Nítorí pé kì í ṣe ọmọ àlè. Ṣàwa ń sọ pé àwọn tiwọn ọmọ àlè ni wọ́n ni. Ọmọ àlè pọ́nbélé. Ògidì ọmọ àlè ni wọ́n. Bí àwọn ọ̀gbọ́n tó ń lọ dáadáa bí a kò yé wọn bí a gọ́vnà tán nìkan lọ̀rọ̀ yẹn yé. Sórí ọmọ òbí tó fọ́nì sí ìjà tí ọ̀tọ̀ mú jà ẹ̀ Sanwó-Olú lọ́yẹ̀ kó máa jàjà ẹ̀ Sanwó-Olú. Ẹ̀rọ tí Pambode sọ pé ó ní àrùn ọpọlọ lórí. You see, I still don't understand what is going on in Nigeria and in Yoruba land especially. I don't understand it all. That because of one man, one foolish idiot, Tinubu, everybody will now lose their senses. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn wa dáadáa tó ti wà lórí ìjókòó kórè kalẹ̀ akíyàwó Liz Dada ìyàwó Gbémilékè ìyàwó Ọ̀jọ́rá akí gbogbo bàbá wa Son James wọ́n káwọ́ mórí akí Fádákà Ọlámilékan Adébámbọ̀ gbogbo àwọn èèyàn káwọ́ mórí ni o Scars Gold èrò ti yapa ilẹ̀ ti dàrú Adébámbọ̀ Anthony akí gbogbo yín Africa Confidential ó ní why Koiki dey whine this barrister now mo ní iṣẹ́ tí Koiki máa ń ṣe náà nìyẹn bàbá mi ẹni ọmọ àlè ní gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrè tó jẹ́ gómìnà tó yẹ kó máa sọ̀rọ̀ pọ́nbélé. Kí ló dé tí kìnìyàn ọ̀ka Sanwó-Olú lára dáadáa? Listen. Máa jẹ́ sọ fún ẹ dáadáa. Sórí ọmọ àlè Yorùbá land wọ́n ní olórí ẹbí. Ládùúgbò wo? Àwọn olórí ẹbí wọn méjì ni wọ́n. Ọbásanjọ́ àti Tinubu. Ẹ̀yin náà tún dárúkọ Ọbásanjọ́ máa dárúkọ bàbá yẹn mo ní bàbá yẹn ọmọ àlè lèmi náà sọ pé ọmọ àlè ni bàbá yẹn ṣé pẹ̀lú náà kàn. Ọmọ nìkan má bọ̀ àgbàlagbà. Àgbàlagbà máa ní bàbá yẹn máa ti pé ti something. Ẹni gbàgbé ẹ̀ bàbá ọmọ àmọ́ káàkiri gbogbo ẹ̀rọ náà lárí mọ́ fóònù ibẹ̀ yẹn bàbá Ọbásanjọ́ náà sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní kò síbi tó lè pè ó ní nọ́mbà lọ́wọ́ ó ní code anywhere in the world bàbá àgbàlagbà máa lọ pé. Kò tí fẹ́ wá ó lọ sí Zamfara àbí ó lọ sí Zambia lọ́wọ́ wọ́n fún náà wọ́ọ̀dù wọ́n máa fún náà wọ́ọ̀dù ní ẹni sùúrù lọ́ọ̀yà wọ́n fún náà wọ́ọ̀dù ní Zambia. Ọbásanjọ́ máa là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo rí yín bẹ̀ ìyá mi Kẹ́mi Bello ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gbogbo nǹkan tí Buhari ṣe Ọbásanjọ́ máa ń pẹ́ ó gbẹ́ni mi láti sọ. Mo gbọ́ yín dáadáa ẹ tún sọ. Gbogbo nǹkan tí Buhari ṣe Ọbásanjọ́ máa ń pẹ́. Ẹ̀wọ̀n láìka ara wọn náà bá lọ ṣe afẹ́ mọ̀ ń pẹ́. Wọ́n fi camouflage wa. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Kí ló máa ń pè ní kan òwú màá ní lẹ dárúkọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Bàbá mi tí bá mi la ìdí tí kìnìyàn ò dùn Sanwó-Olú tó wá jẹ́ ọ̀tàn nílẹ̀ Benue lọ́hùn bàbá yẹn sọ̀rọ̀ ní ìjẹta kọ́ni lórí Clubhouse ó dàbí pé kí n máa sunkún pé gómìnà kan lè ó ní wọ́n jẹ́ kó rí Buhari mọ́ níbi tọ́rọ̀ yẹn ti lè dé báyìí. Torí ọmọ ibi tí ò ṣe lè dùn Sanwó-Olú ni pé tíyàn bá ti wà tí ò ní principle it's very important you must have a principle tó bá ti wà tó ní principle tó yẹ pé you are not even sure of yourself you are not even confident you don't have a confidence in yourself bó ṣe máa rí nìyẹn Sanwó-Olú tó ń wò yẹn hello. Wọ́n ti rán mi létí wọ́n ní ẹ bọ́ra òwú ni bàbá yẹn má bínú pé mo tún kọ́ tí yìí ẹja padà sórí Sanwó-Olú tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lọ mò ń bọ̀. Sanwó-Olú tó ń wò yẹn kó tó bá ìyàwó ẹ̀ láṣepọ̀ àkọ́bìnrin lọ́wọ́ Tinubu. Baálé ilé màá lẹ pè bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní wọ́n á kọ́kọ́ pe Tinubu náà. Ajá Tinubu. Ó máa ń pọ́ìntì ni ibọ́dẹ̀ ni wọ́n máa ń pọ́ìntì ó bá nawọ́ sí yín báyìí pọ́ìntì ni báyìí.
mo ti wá rò pé bóyá Sanwó-Olú ní ADC mo rò pé Sanwó-Olú ní ADC Tinubu. Bá káàkiri ni omi dẹ̀ ti flood gbogbo everywhere lẹ́kọ̀ọ́ báyìí ó tún lọ sójú ìdí ọba ọmọ àlè gidi ní lóòótọ́ no mo ṣe confam pé ọmọ àlè ní because omi ya gbogbo àgbàrá lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo everywhere ìgbẹ́ oríṣi èmi sọ pé tí yàn bá yàgbẹ́ nílé gogoro tẹ bá flush lókè báyìí ẹni tó wà ní second third floor báyìí ìgbẹ́ á máa pọ́n sínú pálọ̀ wọn báyìí gbogbo omi tó yọ báyìí ìgbẹ́ oríṣiríṣi ló ń léfò ó wọnú ilé àwọn èèyàn lọ ẹ ráwọn ilé kan wọn náà àwọn estate kan wà omi ya ọbẹ̀ ní gbogbo wọn sunkún ni Sanwó-Olú lọ sójú ìdí ọba òun àti Dàpọ̀ Abíọ́dún. We don't have a governor. We don't have political leaders. I keep on saying it. We don't have political leaders. But kí ló dé tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá? Kò ṣáà ṣe Haúsá ló ń gómìnà lé lórí. Kò dẹ̀ ṣe ọmọ Yíbò. Àmọ́ fáwọn èèyàn ń gbé láàrin wa. Kí ló dé tí wọ́n tí ìfẹ́ ọmọ Yorùbá ò sí lọ́kàn wọn bí ìgbà kó mú wọn nígbà yà báyìí? Kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé ìgbà tó bí wọn ọyàn ẹlòmíì lọ́mú dàgbà ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan náà? Ọlọ́run má ṣe wá ní àṣìlẹ̀ jẹ. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Àwọn tó máa tó yẹ pé kò síbi tó bá ti rójà á jẹ. Anywhere Mount Day. Ọlọ́run má ṣe wá ní olójẹkújẹ. Òjẹkújẹ ló bá yí wọn jẹ́ dé bẹ̀yìn. Jẹkújẹ ló bá yí wọn jẹ́. Àwọn oúnjẹ kan máa gbọ́ mi. Ebi á máa pa ẹ́ o. Àwọn oúnjẹ kan wà tó máa fi lẹ́wà ní òòjẹ. Bẹ́ẹ̀ ebi dẹ̀ pa ẹ́. Gbogbo ẹ̀ làwọn kàn ń jẹ. Mo rántí ìgbà tí mo wà ní kékeré tí bá bá màmá mi jáde kò yẹ tó bá gbé oúnjẹ fún mi kò yẹ tí bá lọ bá bàbá mi jáde tó bá gbé oúnjẹ fún mi màmá mi ò ní ìdá sọ̀rọ̀ tó bá wo ojú mi báyìí mo ti mọ sáyẹn tó mi. No go area. tó bá tẹ̀ jákàrà tó ṣe dín ládùúgbò yìí tó wá fẹ́ kọ sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. ẹ ní wò pé ojú yẹn kẹkọọ sáré mọ́ àkàrà yẹn. So gbogbo àwọn tó náwọn leaders wa àwọn máa ṣe gbogbo nǹkan fáwọn èèyàn pé ká tún wà lọ dìbò 2023 wà nǹkan kí la máa ṣe sọ̀rọ̀ wọn báyìí. ọmọ bíi tẹ inú èmi dùn sí ni pé èmi ò ń ṣọmọ Nàìjíríà anyway ọmọ Odùduwà Republic ni mí so àwọn ló mọ nǹkan tó ń ṣe Nàìjíríà kò kàn mí àwọn ló mọ wàhálà tó kóra wọn sí ní náà ní leaders ilẹ̀ Yorùbá ó sọ pé wọ́n fẹ́ lọ ṣe ẹlẹ́sẹ̀ òun náà ń ṣe. wọ́n ní 2023 máa dágbọ́n fún wọn. Excuse me kò sí bó ṣe lè function under this constitution. mẹ́nubà constitution yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. torí ẹ̀ ló ń bọ̀rọ̀ báyìí tó máa gbé mi jẹ president Nàìjíríà mi lè function with this constitution. Bàbá ṣé bàkídọ̀ ń pe ẹ̀gbọ́n yẹn ṣé Yomi Farotimi náà sọ bẹ́ẹ̀ ó ní bọ́ bá mú president bíi mélòó kan wá láti Amẹ́ríkà gbogbo àgbáyé lórí constitution yìí. ok ẹ jẹ́ àwọn bí ní ìbéèrè kan àwọn kan máa sọ pé tí ọtọ́ bá débẹ̀ wá ṣe wá tún kan ṣe bí wá amend constitution yìí ni bí wọ́n máa fà á ya ní àmọ́ tó fẹ́ ṣe bọ̀ wọ́n ṣàní pé káṣà kọ́ lọ dìbò fún Tinubu pé tí Tinubu bá ti débẹ̀ mo ní báwo lọ́ ṣe fẹ́ rí yẹn ṣe. Let me give you one good example. Lagos State and Kano State, one good example. Lagos State, plus or minus is 17 million people. Kátẹ̀ dínkù ká ní 15 million. Ká yọ 2 million kúrò náà ká sọ pé 15. Okay, fine, 15. Kano State, plus or minus 12 million people. Okay? So a fi 3 million kọ́kọ́ jù wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ yẹn náà. Kano State alone has 44 local governments. Okay, wọ́n ní Délé Farotimi ní ṣé gan ni ìyàwó Arúkàyà. Mo ń gbọ́ yẹn gbọ́n mi, Barrister. Kano State alone has 44 local governments. Kano State alone, 12 million people. Madio, 44. Lagos State with 15 million people has 22 local governments. 22. Kí la wò tó fi dìbò débẹ̀ yẹn? Ìjẹkújẹ náà ṣáà ni. ẹ bọ́ra owó lẹ́ máa ń dárúkọ báyìí. ẹ bọ́ra owó.
So now, 22 against 44, 15 million against 13. But one now làwọn ní numbers don sọ fún wa nílẹ̀ north ní Kánò rẹ̀. Báwo lẹ ṣe mọ̀? Okay, Nigeria nìkan mo ti máa rí. Mo ti travel all over the world o, mi ṣe pé mo fi ń dán lórí program. Nigeria nìkan mo ti máa rí for the first time pé àwọn tó ń gbé nínú desert wọ́n pọ̀ jù àwọn tó ń gbé níbi tí òsì ń ṣe desert. I've never seen it in the whole world. Pé the people living in the desert will be more than people living in the hinterlands. Nigeria nìkan ló jẹ́ pé àwọn tó gbé nínú desert population pọ̀ jù àwọn tó gbé ní ibi tí omi wà. Tó wáyé pé ẹ̀yin àwọn aṣọ́ṣe fẹ́ wá máa gbomi wá. So àwọn tó wá sọ pé 2023 àwọn máa fi PVC lé wọn ni wọ́n ní kí gbogbo àwọn ọmọ everybody go and get your PVC, go and get your PVC. But àwọn pásítọ̀ kan sọ pé Ọlọ́run kò tí ì fi wọn àwọn pé 2023 máa wáyé. Kò sórí ọ̀dẹ̀ ènìyàn ló máa believe pé election máa ṣẹlẹ̀ in 2023 and I believe this. Mo gbọ́. Buhari has his own plan or has his own agenda different from what we are doing. Mo tẹ̀ ń kà nínú Twitter pé wọ́n ní kó tẹ̀lé Tinubu lọ Kaduna kó lọ Katsina kájọ lọ campaign. Ṣé o gbọ́ nǹkan tí mo sọ ni? Mo ní Buhari has his own agenda different from gbogbo 2023 jẹ́ nǹkan sọ yẹn. Ó ní agenda. Títí ẹ̀ lọ́tọ̀. Yàtọ̀ sí ilé tí ẹ̀yin ń tẹ̀lé tẹ́ ṣe bí ṣùgọ́mù tẹ́ ń tẹ̀lé kiri. He has a different agenda entirely. I think anything Nigeria, he had the force in Lara. But sorry, so he had the force in Lara. My boy wants to know you, but my want to know you. But the problem is, he had the force. CBN sọ pé interest rate is 14% as of today. Kí ló fẹ́ ká ṣe sí? Ó ń sọ fún wa náà ni pé ká lè mọ̀. Ṣorí mi fẹ́ gbọ́ because ṣorí our masses in Nigeria, I'm sorry to say it, they are even more useless than the politicians. Mo gbọ́ ẹni kí ni. The masses in Nigeria. They are worse than the politicians. Bí ti báwo 6 months mà làwọn student máa ti wà lé nísìnyí wọ́n kàn jẹun wọ́n sùn ni wọ́n dẹ̀ bára wọn sùn wọ́n ń ṣe fàájì wọ́n lọ club. Listen, it takes two to tango. Most of them money gbọ̀bọ̀ mi ò gbọ̀bọ̀ la ló ṣe gbàlódà. Ṣorí gbogbo ìyàtọ̀ fi rí àwọn masses lára yẹn ó bá wọn lára mu ni. Ó bá wọn lára mu ni. Gbogbo àwọn ọmọ Sri Lanka nísìn inú ilé president wọn lọ ti ń dáná lọ́sùn náà ń jí. Mo tẹ̀rí tọ́tẹ̀ wọ́n tún jókòó sí ibi tó máa ń jókòó sí tó máa fi ń sọ̀rọ̀. Àwọn náà ń ṣe bí ìgbà tẹ́ pé president làwọn náà. But àwọn tọ̀dọ̀ tiwa gbọ̀bọ̀ ni. I will give you one example. Let me give you one example. Near Ekiti State, I'm from Ekiti State. Okay? In my local government in Ekiti State, one kidnap in your méje. I'm not making it out. One kidnap your méje. I that 3.5 million naira láti lọ fún gbà wọ́n lẹ̀. No, kí ni mo tẹ̀ sọ? 6.5 million. La data lọ fún gbà wọ́n lẹ̀. Okay? Fáyemí gómìnà ò yọjú at all. Kò tẹ̀ sọ fún mi pé ẹ pẹ̀lẹ́ o. Then by election, bí òun kí ń gba security vote. Màá ṣàmà gbọ́ mi. Nígbà election, the same Ìkọ́lé people wọ́n lọ tò síwájú Fáyemí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gba 10,000. Àwọn Biafra ni máa kíyín Anthony Ibusu Uduala bó ṣe ń gbọ́rọ̀ wa kò yé mi but ó ní I'm enjoying your broadcast this evening. Mo mọ̀ bí a gbọ́ Yorùbá dáadáa ni bí a ó kàn wo gbogbo atrocity àti atrocity Buhari ẹni pé Buhari mo gbé sẹ́yìn bí ó kàn gbogbo intern sọ lálẹ́ intern sọ ni pé àwọn Nigerians gangan fúnra wọn wọ́n wà pushy gbọ̀bọ̀ ni wọ́n fọ̀bọ̀ lọ̀ wọ́n àwọn náà dẹ̀ ń gbà bẹ́ẹ̀. Mo ní wọ́n worst the Jew on politician law. Wọ́n lẹ́rù ń bá wọn ni. No, irọ́ ni o. Màá fẹ́ ní 2 examples. Gbọ́. Mo fún ọ̀kan lówó last year. Mi ní dárúkọ o. Mo fún yàn kan. Èmi fúnra mo fún lówó. Owó ara mo fún o. Ṣé o gbé níyà ìwé wa bomi torí Tinubu? Mo gbọ́. Mo fún yàn lówó last year. Mo fún yàn. Ó ní bí pamọ́ rẹ̀ fún lówó.
ṣé kò ń ṣe kan tẹ ní pé ọ̀rẹ́ yẹn méjèèjì báyìí mo rí lórí Facebook yín ẹ máa fà wá ẹ tún fà wá sórí social media mo rí pé ẹ sọ pé ọ̀rẹ́ mà tí ẹ ó ti ó lè tó yẹn ni ọ̀tọ̀ tún nìyẹn. Okay. Yẹ wá fún ẹ ní another example girl kan wà ọmọ Èkìtì mi mọ̀ rí mo ní màá ra generator fún kò yẹ wọ́n ṣàwọn pariwo ìlú le bá lókè kí la máa ṣe sí ní generator tó bá ti ní generator. A máa ṣe pure water ó lè máa dirun ó lè máa di pọ̀npọ̀ bí ó kàn ní di generator láti máa fi tanná nígbà tó síná fún wọn 62 years. Ìkọ́ tí ṣàpariwo ni wọ́n lókè máa ra generator fún ẹ níwájú láti èèyàn mo ti gbàgbé máa ra generator fún ó kú bí 3 days máa lọ fún lówó àwa tó bọ́ sórí Facebook tó bẹ̀rẹ̀ sí bómi torí Tinubu mo ní àní ìkan náà wà tèmi náà mọ̀ báyìí 5,000 naira ni ìyàwó lé ọjọ́ méjì ló fi ṣe campaign pẹ̀lú wọn 5,000 lọ fún. So àní àgbàdo tẹ̀lé ló bọ́ sórí Facebook tó bú mi mo tún àpè mo sẹ́ni message sí inbox mo ní àbọ̀ mọ̀ pé mi mo ń bú ni ó tún fèdè sí ó dẹ̀ kẹ̀kẹ́ gbowó jẹnẹrétọ̀ lọ́wọ́ yín. So kí la àwọn kan á máa sọ pé poverty ni kò jẹ́ káwọn èèyàn tó wà lérí àwọn kan níbi ọ́ ṣògùn fún wọn ni èwo lẹ́yìn máa múnú méjèèjì. Wọ́n gọ̀ naturally wọ́n gọ̀ ọmọ kéèyàn gọ̀ naturally ẹ̀gọ́ wà nínú DNA wọn ẹ̀gàn ó wà nínú blood wọn I'm sorry to say it wọn ní láti mi nǹkan tí mo sọ yìí ẹ̀gọ́ wà nínú blood wọn ẹ̀gọ́. kí la máa ṣe sọ̀rọ̀ wọn báyìí. kò yé mi o èmi ò mọ̀ o. wọ́n ní kémi náà máa bọ̀ ń lé mo ní láti wá ṣe kí ni wọ́n ní máa bọ̀ ń lé. máa gbọ́ mi kò ó lè fọ ọmọ tó bá gọ̀ kò sí nǹkan tó lè ṣe sí kò sí oògùn ìsọ̀yí tó lè ṣe fún ọmọ tó bá gọ̀ naturally ọkàn òwe ìsọ̀wọ́ ẹ̀ ni kó oògùn ìsọ̀yí tó lè ṣiṣẹ́ ọmọ ẹ̀ náà àti sharp díẹ̀. wọ́n ní Yorùbá nation yẹn wọ́n ní orí social media ni wọ́n ní kò lè débi tó ń lọ gangan wọ́n ní rọ́là ń pa wọ́n ní Tinubu ló máa ṣe. ok agreed pé rọ́là ń pa ṣé bí wọ́n lè ṣe jẹ́ ẹrú Fúlàní ṣó tẹ́ wọn lọ́rùn. wọ́n ṣe kí ni. ẹrú Fúlàní ó tẹ́ wọn lọ́rùn. níjọ́ òní ẹ bẹ̀rẹ̀. Our new colonial masters are the Fulanis. Our new colonial masters are the Fulanis. Yes. Padà sórí constitution yìí 1999 ìwé yẹn wà lọ́wọ́ yín ẹ lè bá ná sókè. ẹ má mú rìn kiri. mo rí bẹ́ẹ̀ ẹ dẹ̀ ti kà back to back. ẹ fún wa nínú ẹ̀ díẹ̀ sí ká tó fi báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí constitution yẹn ǹjẹ́ ó lè jẹ́ kí bàbá tó ṣẹ̀ wọlé ní Ọ̀ṣun state Adeleke ó kàn ń jó lọ pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀ ó náà ló máa ṣe tí ó náà Ọ̀ṣun state máa dájú oyè Gbóyèga náà ṣì ń study result lọ́wọ́ ìyẹn ò tí gbà but Buhari ti endorse Adeleke so àmọ́ bí oyè Gbóyèga ṣì ń ṣe exam lọ́wọ́ tó fẹ́ fi pass result yẹn ni but ṣé Ọ̀ṣun state new governor ǹjẹ́ ó lè ṣe nǹkan kan lórí constitution yẹn ẹ bá ń láyé ẹ̀ fáwọn èèyàn wa. ṣé kí n sọ tọrọ fún ẹ. òótọ́ la fẹ́ sọ náà àfẹ́ parọ́ fáwọn èèyàn. Bàbá Adeleke bàbá Davido ó ṣe business ní pẹ̀lú Ọ̀ṣun state. èwo lẹ tún mú jáde kẹ́ ẹ̀. bàbá Davido is a business. Davido kan ṣe fún lágbo ní 90 million ó náà kọ́ gift ni. ṣá máa gbọ́ mi bàbá Davido businessman ni kò máa gbọ́ mi nísìnyí o kì í pé mo kí bàbá Davido máa gbọ́ mi ó invest ó dẹ̀ ti ó ti cash out. ó ti cash out. You cannot take risk on the show láyé you cannot take risk. so ó pump owó síbì kan nínú state kan. no
anything. Mo àwọn tí kalo bàbá ẹ̀ tún mú mi padà sílé kalo ẹ tún mú mi mo kí yín bẹ́ẹ̀ bàbá wa Túnjí Ọlálẹ́rọ̀ àti bàbá wa Lánre Ọlásàláwù mo kí yín ìyàwó Ọ̀jọ́rà mo kí yín bẹ́ẹ̀ bàbá wa Déwálé mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí wọ́n kí yín lórí Instagram bàbá mi lọ́tún lọ́sì wọ́n gbádùn yín ní bíbá ẹ̀ mo kí Alájà Adébọ́lá mo kí gbogbo àwọn ṣífù máa mo kí gbogbo àwọn ìmọ̀ ẹ̀mí àti wọ kalo ṣokowó lẹ́ni. ìyẹn náà ń kówó dé láti Amẹ́ríkà ó ní dọ́là. ìwọ wá kàwé l'Amẹ́ríkà ẹ̀dẹ̀ níṣẹ́ wo ló ń ṣe iṣẹ́ kan nìyẹn máa ń ṣe. èmi ọmọ náà ń kó dọ́là dé nígbà tí mo rí interview ó ní dọ́là wà lápò. mo kí ìyàwó Rachel Fọlátayọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. fọ́ọ̀nì jù ní Nàìjíríà nísìnyí Kóìkì ṣọ́ra àwọn tó ya olódo jù ní Nàìjíríà gan àwọn ló ní confidence jù. àwọn tó ya olódo jù àwọn ló ní confidence. so intent sọ nísìnyí ni pé Ọ̀ṣun state ti wọ kàlùkàlù. Bàbá làwọn ṣàṣìnáwó ó ṣàríwó wọn sórí ìkọ́tẹ́ inú mi dùn o ọmọ akọ́tẹ́ inú mi tèmi ṣe dùn ni pé wọ́n sọ fún brọ́dà ẹ eléyìí ọ̀fẹ́ yìí. èwo tún nìyẹn ẹ wọ́n pọ̀ èwo tún eléyìí ọ̀fẹ́ yìí. Jagaban. wọ́n send message sí pé enough is enough lọ́dọ̀kọ̀. That election of Oyo State has sent a strong message to Jagaban. Look, your game is up. Oh no, ma re-strategize. Mo ti kanu paper. Bàbá ẹ̀ ló ní ilẹ̀ Yorùbá ni. Ṣé ìyálà ìyá ló ní ilẹ̀ Yorùbá? Ìyálà ìyá ló ní ilẹ̀ Yorùbá. Ìbò ló fẹ́ strategize. Ẹ̀ ló fẹ́ strategize. Ní kó gbé picture bàbá ìjáde, Jagaban mo challenge nísìn. Because your platform is a good platform. Mo challenge Tinubu kó gbé picture bàbá ìjáde àti ìyá ẹ̀. Ó lè ti sọnù. Ọmọ ẹrú ni Tinubu. So àwa yóò gbà. Tẹ́lẹ̀ yóò àgbà fún. Tinubu ní kọ́lé máa kó ìyàlẹ́ rú. Ọgbà ọmọ ẹrú ni òun fún ẹ̀. Tó ọmọ ẹrú ni kọ́lé kò lè kọ́ ìlú ilẹ̀ rú. Tó Tinubu. Ọmọ bàbá ìyá ọmọ yẹn. Àgbọ̀njẹ́ tó wọ́n wọlé lórí ó ti owó lẹ́kọ̀ọ́ EFCC ò tí ì mú wọ́n á gbọ́ superstar. Ó lè ní ìnáwó. Ok, tí Tinubu ò bá tẹ̀ wá lè ṣe a màmá ní Àtíkù tó máa wọlé tó máa ṣe. Àdìgbàgbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. The only solution now. Ẹ jẹ́ àwa sọ̀rọ̀ lórí ẹ jẹ́ ń change position chair mi dáadáa ìyẹn mo fi gbọ́ nísìn nígbà tẹ́ ti sọ̀rọ̀ lórí yẹn nísìn. The only position tó lè ṣẹlẹ̀ nísìn ni pé kí ni. The only solution is our position. The only solution. The solution. Yes, kólúkàkú máa lọ ilé ẹ̀. Ibo là ń lọ, ibo ni ilé wa, àwọn kan náà ń bò là ń tẹ bá náà ń lọ ẹ máa ṣàlàyé fáwọn èèyàn dáadáa bí ibo là ń lọ gan. Kí Yorùbá nation ká dá dúró. Ká dá dúró. Gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Biafra kò dá dúró. Now, ṣé rí àwọn èèyàn máa ń lágbàdà lọ́wọ́ máàpù Nàìjíríà, social máàpù Nàìjíríà. Lọ́wọ́ máàpù Nàìjíríà, River Niger, River Benue, ó ti pín wa sí mẹ́ta. River Niger àti River Benue ó ti pín wa sí mẹ́ta already. Ọlọ́run kan ti pín wa sí mẹ́ta. By River Niger and River Benue. Tọ̀wé tí wọ́n wo River Niger and River Benue wáyé ló kọ̀ bí wáyé. So River Niger and River Benue ti pín wa sí mẹ́ta fúnra ẹ̀. Men's Corner mo rí ń bẹ̀ Mr. Moses Ayẹni Lukman Ajadi mo kí yín ìyá wa Ọláwùmí Lásìsì mo kí gbogbo yín mo ń gbọ́ yín o bàbá wa mo ń rí à ń rí dáadáa. Máàpù Nàìjíríà lélẹ̀ torí River Niger àti River Benue ti pín wa sí mẹ́ta. So solution tí ó lè move forward nísìn ni pé olúkálùkù dá dúró. Bẹ́ẹ̀ni kọ́lọ́mù gbọ́mù ìyá ẹ̀. So tá a bá dá dúró àwọn tí wọ́n yà àmọ́ bá ṣe máa deal pẹ̀lú wọn nínú ilé àmọ́ bá ṣẹ́rẹ́ àwọn olè Yorùbá àmọ́ bá ṣe máa deal pẹ̀lú wọn àmọ́ bá ṣe máa deal pẹ̀lú wọn. So then tó bá wá wu àwọn ilẹ̀ Haúsá náà wọ́n lè sọ Boko Haram di national army wọn. Wọ́n lè sọ Boko Haram di national army náà.
Bọ̀ kọ́ máa kórìí gbogbo wọn lọ àfẹ́wọn mọ́. Máa kórìí gbogbo wọn lọ. Èèyàn kan ní how can we dá dúró? Irú question wo nìyẹn? Ara àwọn tó máa ń sọ ní tí mo máa ń bí mi. Mo ń sọ tí wọn. Luxembourg. Bẹ́ẹ̀ni. Ní Europe, 500,000 people pẹ̀lú ni wọ́n 500,000. Of 1 million. 500,000 ní 1 million. It's a country on its own. Wọ́n dẹ̀ ní passport. Gbogbo àwọn Ukraine wọ̀nyí kí ló gbé population wọn? Gbogbo àwọn Moldova, Georgia is no more than 2.3 million people. And it's a country. Okay. Moldova is no more than 3 million people. It's a country. So what are we talking about? Ṣé àwọn èèyàn tó bá ń sọ pé báwo la ṣe fẹ́ dá dúró ṣẹ́rù ń bá àwọn ni àbí báwo? I'm sorry to use that language. Whoever says pé báwo la ṣe fẹ́ dá dúró is a foolish talk. It's a foolish talk. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé a ní ẹ̀tọ́ láti dá dúró? Definitely we have. Lábẹ́ òfin wo? United Nations Charter. A ní ẹ̀tọ́ láti dá dúró. Báwo ni constitution ṣe link mọ́ pé ká dá dúró? There is freedom of association. Tàbá náà ṣe mọ́. Yes, and then when we talk of culture, kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Culture bí abínibí àbánisí máa ń pè homogeneity culture ni mo bá ṣe sọ Yorùbá. Ẹni ẹ ti ṣe analysis ẹ̀ dáadáa, ó ní tóun sọ ni pé bí ogun ló máa dá wàhálà ẹ̀ lẹ̀ tá máa fi dá dúró lòun sọ, kò ń ṣe pé àlè lè dá dúró pé but ó lè di ogun, ó lè lọ peacefully, ó lè lọ diplomatic or diplomacy. Ogun lẹkọọ rárá wọn náà lè máa jókòó sí ìlú òyìnbó kẹ máa fẹnu pogun bẹ́ẹ̀ ni tó ń dín àkàrà lójú títì mọ́tò. Listen o Koiki, you cannot make omelette without breaking eggs. Òyìnbó yẹn ti pọ̀ yẹ bá ń break it down pé mo lọ school lọ́yà lẹ́yìn you cannot ṣe kí ni. Ẹ sọ ti ta gbọ́ dáadáa omelette tẹ sọ ẹni sábà gbàtẹ́ pé gbàtẹ́ sọ̀kan tó tóbi kankan mò ń gbọ́. Ìyọ́n dẹ̀ fẹ́ dín ó wá kú bó ṣe fẹ́ dín tó bá fọ̀ ó dẹ̀ máa fẹ́ fi yọ̀ sí ó fẹ́ fata sí bí epo ló fẹ́ fi dín ni bí òróró ni bí abọ́tà ni. torí tábà kò sí báṣebáṣe táwọn èèyàn ò ní kú gbàgbé ìyẹn pé èèyàn ò ní kú. Ikú lẹ máa ń dárúkọ yìí. Wọ́n náà tó ń kú yẹn wọ́n ní poverty economy kò sóúnjẹ Boko Haram jíyàn gbógéyàn lọ́rùn tó bá yàn sùn. Àwọn tó máa gbọ́ mi àwọn tó kú ní Catholic Church ọ̀wọ̀ ṣé ibi náà ló pa wọ́n. Wọ́n lọ ṣàdúrà ni ṣàdúrà ń ṣàmì. Torí àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ àwọn tó máa kó àkú. Ẹni máa kó àkú lọ máa ń sọ kí n bá ń parí ẹ̀. So tí à ń sọ nísìnyí pé ká má jẹ́ kí nǹkan kan bà wá lẹ́rù ó ń bọ̀ ni ó máa gùnkè ni ó máa lọlẹ̀ ni wọ́n ní kinní kan ń bọ̀ lókè gbogbo lẹ̀ máa gbà á. Ìṣòro ibi tá ti ṣe mistake. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn pé ṣé kàn ṣe pé Fúlàní ti kó wa ní àyà jẹ tí àwọn èèyàn fi ń sọ pé. Àwa lágbà fún wọn. Báwo la ṣe gbà? Ìbáyà àyà mi lélẹ́yìn náà àyà mi lélẹ́yìn. Let me explain to you. Nobody has monopoly of violence. Ìbò tẹ máa ń sọ yìí ti pọ̀ jù ẹ bá ń gé sí Yorùbá dáadáa ká gbọ́. Okay, tó bá wá sílé mi Koiki tó bá yọ ìbọn dání. Tó bá yọ àkédá ní tiẹ̀ ṣe ó pọ̀ jù. Ṣé pé èèyàn lè defend ara yàn? Ọ̀pọ̀ sí ìgbà tó bá yọ ìbọn kó ṣáàkì. Ó máa yìn. So nǹkan sọ nísìn ni pé Yorùbá nation Biafra nation Hausa nation kò tẹ̀ dìgbà tó bá dìjà ká tó lọ nítorí pé tí a bá wò náà based on ẹ bá mú wẹ̀yẹn sókè lẹ́ẹ̀kan sí
ẹ bá ń yí padà sẹ́yìn ẹ fi kankan wọ̀n mí ẹ ní máàpù yẹn fúnra rẹ̀ gan ó ti pín rẹ̀ kí ló wá ń ṣe àwọn politician ilẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ jẹ́ ká lọ. mo ní tí mo sọ pé ọmọ àlè ni wọ́n ọmọ àlè ni wọ́n ọmọ àlè ni wọ́n but ọmọ àdì stage nítorí máa pò nǹkan fún ẹ Ọ̀yẹ́ ló máa ń kìlọ̀ bọ̀ fún Ọ̀yẹ́ ló máa ń kìlọ̀ fún Onítòbí. Ọ̀yẹ́ ló máa ń kìlọ̀ fún Onítòbí. ọmọ àgbàdì mi o ọmọ àgbàdì mi o. mo rí bẹ́ẹ̀. tó bá yá ọba sí ọba máa excuse wọn lẹ́yìn wa lọ sí dàrá ká lọ ṣe rúbẹ. tó bá yá ni o. Ìyàwó Ọ̀jọ́rá sọ pé láti France làwọn ti ń wò wá wọ́n ní ìbẹ̀rù ti pọ̀jù fún wa the fear of the unseen. Akín bàbá wa Làwọ́ Tìjání ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí bàbá wa Oyèdàpọ̀ Ọládùnní. Fúlàní wọ́n lè kọ́ ọ̀pọ̀ ní káwọ́s tó àmà sí káwọ́s wọ́n jẹ́ pé òru náà máa ń jà ó jẹ́ pé alẹ́ náà máa ń jà táwọn ti fọ́ àwọn èèyàn sùn máa ń sáyé àtàkì wọn táwọn ti fọ́ àwọn èèyàn sùn máa ń àtàkì wọn. wọ́n fẹ́ wọlé lálẹ́ ni. no alẹ́ náà máa lọ ń jà wọ́n fẹ́ wọlé lọ́sàn-án ni wọ́n láìkọ̀sán. wọ́n mọ̀ pé wọ́n máa defeat wọn ní náà. Ìyàwó Evangelist Fúnkẹ́ Ìgè ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá mi barista mo rí pọ́rọ̀ yẹn ń gbọ́ mi díẹ̀díẹ̀ aago 9 ṣẹ̀fẹ̀ lọ lù ní lọ́dọ̀ wa ní bíbá mo mọ táìmù tọ́dọ̀ yín sọ lọ mo dẹ̀ mọ̀ pé sọ pé free dáadáa lẹ́nu tó bá ti sún yín kẹ́ sọ fún mi ò ká parí ẹ̀ but èmi sì wà pẹ̀lú yín báyìí. Bàbá mi ǹjẹ́ ó jẹ́ káwọn ẹlẹ́sìn wa bíi mùsùlùmí kìrìsìtẹ́nì oníṣẹ̀ṣe ǹjẹ́ ó yẹ kó dá sọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ àbí kọ́kọ́ máa wò látòkè lọ́nkọ́ máa wò wá báyìí. Sórí gbàgbé kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí ẹ̀kọ́ gbèsè gbẹ. Hello. Mo ń gbọ́ yín. Gbàgbé kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí tó dárúkọ yẹn gbèsè gbẹ. So dárúkọ àwọn oníṣẹ̀ṣe nìkan. Kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí gbèsè gbẹ. They are not our religion. Religion wa kọ́ ni àbọ̀rọ̀ ẹ̀ ni. So èmi ò rẹ́kọ̀ pẹ̀lú wọn. I'm not joking. And they are even instruments of oppression. They are instruments of oppression. Àwọn oníṣẹ̀ṣe wa ló níṣẹ́ láti ṣe. Irú iṣẹ́ wo? Ṣé láyé àtijọ́ ṣé kò ní bá ṣe ń gbára wọn lẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tá ni? Ṣé ọ̀pá àwọn kìíní ẹ̀ ṣì wà ṣá bàbá mi? Báwo ni òṣèlú ní wà àwọn èèyàn kan lónìí? By now, mo sọ fún àwọn èèyàn wa pé look, as a Yorùbá song tó bá ti kọjá 18, ìgbàdí olóńdè gbogbo ẹ̀ yẹ kó máa wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ń jáde. Tó bá pàdé Fúlàní kan tó bá gbé mú fi olóńdè kan fi ṣọ́ etí ẹ̀. ọmọ tó máa jà bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀bẹ ni tó máa ń jà náà tó bá fi olóńdè tó fi gbà tó bẹ̀rẹ̀ sí pọ̀ ìlẹ̀ lẹ́nu tó ń gbolẹ̀ tó ní kí a máa gbé Stanley kò sẹ́sọ́ tó bí ìbò ìyá jẹ́ mọ́. ìbẹ́ tí ẹni tí ọwọ́ ẹ̀ máa ṣe straight ló mú ọ̀bẹ tó bá lólóńdè tó bẹ̀rẹ̀ sí rò lẹ̀ bó ti máa rìn lọ́bẹ̀. Àgbọ́yé. Àwọn yẹn wá sí àpè mọ́ bó ti kọ́ sí wọ́n dájọ́ bọ́tà sọ̀sọ̀ gangan. Wọ́n di amen. Pásọ̀ gangan tó ń tọ̀ wọ́n jẹ ìwọ́n bá pásọ̀ tó lọ́ gbàgbára tiẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ yìí bàbá mi. Anáwọn elite wa ẹyọkan lẹ́yìn jẹ́ nínú wọn lọ́mọ Yorùbá àtàtà lágbàáyé wọ́n wà nílé náà tó ń ṣe dáadáa tá mọ̀ àmúwọ̀ dá sọ́rọ̀ bí wọ́n fẹ́ Nàìjíríà ni bí wọ́n fẹ́ Nàìjíríà ni bọ́ fẹ́ ká pín ni àbí wọ́n fẹ́ ká pín ni wọ́n kọ̀ dákẹ́ lọ́lọ́ ní kọ́ gbójú wọn jáde bí irú ẹ̀yìn báyìí àmọ́ kọ́tẹ̀ máa sọ̀rọ̀ bí a nínú átíkù ni nínú community ni nínú ìpàdé ni
adẹ̀ ní wọn tó pọ̀ dáadáa kí nìdí tẹ́ ṣe rò pé wọ́n dá sí gbogbo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. An average Yoruba person is a selfish human being. Ọ̀yin sẹ́. An average Yoruba person is a selfish human being. Òyìnbó yẹn ti pọ̀ jẹ́ bá ńlá ní Yorùbá ká gbọ́. An average Yoruba person ìmọ̀ra ẹni nìkan la mọ̀. Ìmọ̀ra ẹni nìkan la mọ̀. Ìmọ̀tara ẹni. Ìyẹn lọ ṣe dá sí. Tó wá wòye ọ̀rẹ́ mi sọ pé ilé kan kí ló kàn yín sí bí Amẹ́ríkà ló ń gbé. So bí wọn bá ń gbé Amẹ́ríkà kò ní fámílì kò nílẹ̀ lọ́hùn. Ìbílẹ̀ orí. Mo tíǹkì wọn pé kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ ṣe bí Amẹ́ríkà ló ń gbé. So ká wá máa wòran kí gbogbo ẹ̀ kó dàrú. Kí Fúlàní kó wa lẹ́rú. So an average Yoruba man, I'm sorry to say it to one they like me, is a selfish human being. Kí la máa wá ṣe ká lè fà wọ́n mọ́ra torí pé àfẹ́ kọ́ wà selfish àwa fẹ́ fà wọ́n mọ́ra kí la máa ṣe sí kí la máa fi engage wọn. Máa gbọ́ mi o, ìṣòrí state adé nìsín, èmi ń sọ fún ẹ pé nǹkan tí màá sọ yìí ò ní láìkẹ́. I'm telling you, ìyà ò tí ì jẹun tó dára náà ìyá ni o. Ìyà ò tí ì ṣe kí ni? Ìyà ò tí ì jẹun tó. Ìyà ń jẹ wọ́n. Number one capital poverty of the world. Kò tí ì tó. Ṣé pé kí ìyà yẹn túbọ̀ pọ̀ sí? Wọ́n ní diesel ti di bí 1,000, wọ́n ní dollar ti di 640. Buhari tiẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ 2,000. Wọ́n ní ìyà ò tí ì jẹun tó. Tí a bá jẹun fúnra wọn, ọ̀fúnra ló máa bẹ́ jáde. Lọ́ máa complain. Àwọn lọ́ máa complain sẹ́. Mo ní pé no wọn ní complain mọ́ àná àwọn fúnra wọn ló máa bẹ́ jáde tó máa dé pẹ̀lú ọ̀run leaders wọn. Kò yẹ. Àgbọ́yé. Tí àyè bá dé ojú ẹ̀ ni o ìyà ò tí jẹun tó. Ṣé bó lọ́sì lọ ń tò tán gba 10,000 naira ìyà ò tí jẹ tó ni náà. Bàbá wa màá fẹ́ ka wind it down nísìn ẹ gbọ́dọ̀ fún mi ní date nísìn tẹ́ máa free káwọn èèyàn wá gbọ́ tí ká tó padà wá yẹn a ti ṣe gbogbo bí a pre-test sí a lè fi make sure pé though I lose bí a bí half an hour but at least àwọn èèyàn wọ́n gbọ́ wa dáadáa fún 1.5 hours going to almost 2 hours a ti wà ní 2 hours 18 minutes but ẹ fún mi ní date kan tí a máa tún láǹfààní àti tún pàdé yín ní àlàáfíà ní títẹ̀mí tẹ̀ máa wá tún bá fi ọ̀rọ̀ ìṣítí nítorí pé àwọn tó gbọ́hùn yín wọ́n ní ṣe pé ròyìn báyìí tó wà níbo lẹ́yìn wà látijọ́ ẹ̀mọ́ ní àwọn wà wọ́n ń sọ̀rọ̀ náà kò yẹ pé wọ́n kì í sọ̀rọ̀ ẹ bá wa kọ́kọ́ sọ pé ìgbà báyìí o bí ọ̀sẹ̀ méjì láti sìn ẹ kódà. Next week Monday ọ̀dà a máa padà wá ní Monday tó ń bọ̀ pẹ̀lú àṣẹ Elédùmarè kọ́lọ́n kó ṣọ́ wa di ìgbà yẹn next week Monday gbogbo ọmọ Yorùbá àwọn lẹ ti gbọ́ yẹn bí aago mélòó ni à ń máa rò bàbá wa. American time ká máa fi sí nǹkan bíi 10 o'clock. American time 10 a.m. So a jẹ́ 11, 12, 1, 2, 3 so I got 3 o'clock lọ́dọ̀ tiwa which is very good. A dẹ̀ ti ní gbogbo time yẹn nísìnyí láti gbà yín wọlé dáadáa ju ti tẹ́lẹ̀ káàrà yìí gbà yẹ mú gbọ́ yín. Okay. Buhari ti ń fìyà jẹ wá tẹ́lẹ̀ a gbọ́dọ̀ tó jẹ́ kí ìyà yẹn pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ. Okay. Ó ti yé mi ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi so ìyà yẹn kò tí dojú pálí. Ìyà yẹn ṣe press up. Ó ń ṣe press up. Ẹ bá wa kí gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrè tí wọ́n farabalẹ̀ tí wọ́n ń gbọ́ yín èèyàn kan náà sọ ní ìgbà bàbá wa Felicia wẹ́ wọ́n ní mo fẹ́ sáré kan ni wọ́n ní they are comfortable they don't care about the people suffering or taking our land it is not their problem mo fi pa àwọn elite yẹn ló ń dá lóhùn níbẹ̀ yẹn so yeah. Kí ló dé tẹ́ sọ bẹ́ẹ̀.
sórí gbogbo owó tó ná wọn kó jọ yẹn tí wọ́n ṣe rò wọ́n oppress àwọn èèyàn tí wàhálà bá dé ẹlòmíì á fi ilé ẹ̀ sílẹ̀ kò ní mọ̀ wà tó máa sá á sá láti Adó á fẹsẹ̀ sá dé Ìbàdàn. A fi ilé ẹ̀ tó kọ́ sílẹ̀ tó ń lo jẹnẹrétọ̀ tó ń lọ nínú galloping tí Salesa ń já tó rò pé òun big boy lòun á tún wá fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ á wá máa bọ̀ ní Ìbàdàn. A jẹ́ pé press up yẹn ó ti kúrò ní press up nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ó gbọ́ pé Ìgbòho wà níbẹ̀ tó ń dibẹ̀ mú dáadáa tí kò jẹ́ kí wọ́n wọlé sí Ìbàdàn. Can you imagine pé every Saturday náà máa lọ ń jẹ party? Ẹbọ ló ń pè é. Ṣé ọ̀rọ̀ party ló kàn ní ìsìn? Tó kàn wọ́n nìyẹn kò kàn kò ní táwọn sọ kàn wọ́n. Okay, that's good. That's good now. A gbọ́dọ̀ gbàdúrà pé kí Fúlàní wọlé kó wọlé kàn wá náà ni àbí kí la máa ń ṣe sí báyìí. Action láti wà. Ẹ mọ̀ pé mò ń gbọ́ Simon Ekpa èyí tó ṣe ní 4 days ago ó gbóná ó ń yọ eruku ó ní 2023 ó ní káwọn èèyàn wọn máa lọ stock up oúnjẹ sílẹ̀ ó ní nílẹ̀ Ìgbò wọn ò mọ bòmí o ó ní kò ní selection. Torí ọmọ mi tó fọ́ọ̀nì jù nílẹ̀ Yorùbá tí mo bá fi rẹ́rìn-ín tí mo dẹ̀ fi takọ̀ wọn tí mo fi disagree pẹ̀lú Yorùbá wọ́n á jẹ pàtí Sunday wọ́n á jẹ pàtí Saturday mo fọwọ́ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ pàtí láti Thursday tó bá jẹ pàtí tán ní Thursday àwọn Muslim á lọ sí mosque ní Friday wọ́n á lọ kírun pé kí problem kókò dédé disappear. Miracle ló máa ń pè é. Ìyá wa Mary ọmọdé wọ́n kàn rẹ́rìn ni mo kí àfa àfọlọ́run ṣọ́ mo kí bàbá wa Láìtàn àwọn náà rẹ́rìn ni bàbá wa Sulaimon ní ẹkú ètò wọ́n ní máa kí yín bàbá wa Emmanuel ní we will be expecting your next week Monday láṣẹ Èdùmàrè àròlé Odùduwà ó ní Kóìkì don't trust the ego mo níyàn mátà ìjà kan náà lájọ ń jà kò sí tó kàn án pẹ̀lú Ìgbò so tiwa ni káwa tẹ̀ kọ́kọ́ ka face dáadáa. Ká fèsì tiwa. Now, sorry, àwọn tó jẹ́ Muslim wọ́n á lọ sí mosque wọ́n á lọ gbàdúrà wọ́n kàn fẹ́ kí magic ṣẹlẹ̀ kí problem kó kàn disappear. Ẹ rí bẹ́ẹ̀ magic kò dẹ̀ ń sọ̀kalẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn tí ó jẹ́ Christian wọ́n á ṣe party mọ́jú Saturday wọ́n á ti dẹ́sẹ̀ gidi o tó bá di Sunday wọ́n á ṣe gìlì yáyáyá wọ́n á lọ máa gbàdúrà. But you are just wasting your time. Ká lọ máa gbáradì fún action. Ó dàbẹ̀ ẹni tí wọ́n sọ fún lójú àlá pé ó máa di mílíọ̀nìyà. Wọ́n sọ fún lójú àlá pé ó máa di mílíọ̀nìyà. Wà á ní òkè. Wájú ló gba ayé. Ó wá ń wọ owó yẹn. Mo wò kan tí bọ̀bọ̀ yẹn ó gbági yẹn báyìí owó yẹn dá wálẹ̀ òun kó lọ àwọn tó wà ládùúgbò yẹn wá lọ gbági yẹn èèyàn kan wá jábọ́ sílẹ̀ lẹ̀ wọ́n wá lè mú pé àṣé kò ń ṣòwò gidi ló wà ń bẹ èèyàn ló ń dáwó látòkè. Ẹ̀rí kan pa bàbá wa Àjídù Ṣùbáírù mo kí yàn ìyá wa Rachel Fọlá Táíwò. Ti báwo. Àyìn bára wa sòtọ̀rọ̀ àìlẹ́kẹ̀ máa bára wa sòtọ̀rọ̀ àìlẹ́kẹ̀ àdẹ̀ ń pa fóònù rọ à ń pa Yorùbá ló di tíráàpù tó parí ojú Nàìjíríà à ń pa fóònù rọ. Wọ́n ní tí bàbá yẹn bá ti wọlé báyìí gbogbo ẹ̀ máa dán mọ́rán ni. Ẹni tó jẹ́ pé kò lè gbogbo ṣe wà yẹn kò lè dá sọ̀rọ̀ wọn ó ti di mẹ́tíà ibo ló fẹ́ máa dá mọ́rán. Ìwọ̀n ìgbọ́wọ̀ ìgbọ́n ni mi yọ ó ti old kò lọ sí mi tó. Ẹ ṣe gan ni. Àgbàṣẹ́pọ̀ àgbàlagbà oyè ni.
àgbàlagbà ọ̀hún ni so gbogbo eléyìí tó látara ìgbé òun 70 yẹn ó ń lo age àwọn footballer nìyẹn. He should not push his luck too far. Àwọn èèyàn máa ń fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó máa dùn mọ́ wọn nú àti sọríṣiríṣi ká tó máa lọ. Ẹ bá wa fi ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹlòmíì yẹ mú gbọ́. Ọ̀rọ̀ ìjọ́jú mi is very straightforward. Kólúkálukú lọ dira kó lọ kọ́ bí wàá ṣe defend ara ẹ̀. Ìyẹn lágbára díẹ̀ o. Kólúkálukú lọ dira kó dẹ̀ lọ mọ bó ṣe máa defend ara ẹ̀. Especially àwọn obìnrin wa ẹ lọ kọ́ bí ṣe máa defend ara yín. Kò ṣẹ̀ṣẹ̀ nù yẹn rárá kí wọn lọ kọ́ bó ṣe máa defend ara yín. As long as you are more than 18 years old lọ kọ́ bí wàá ṣe defend ara yín. Tó ọ̀rọ̀ gbìyànjú náà nìyẹn ẹ ṣe gan ni. Tó lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má bínú gbogbo èèyàn wa ní àṣálẹ́ pé the sound was in and out nítorí pé àwọn tó ṣe zoom yẹn lálẹ́. Má bínú last word ṣẹ́rí àwọn Fúlàní tẹ̀ ń wò yẹn wọ́n ní bàbá àgbẹ̀jọ́ Yorùbá ní bàbá àgbẹ̀jọ́ mi ní sọ́jọ́ ẹ lọ. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa tí a máa rí yín bá nígbà tí a bá tún máa wá ní ìjọ Monday ní aago 3. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fún bàbá wa tí wọ́n fún wa ní àǹfààní pé ká rí wọn bá sọ̀rọ̀. Tó bá máa fi di next week I make sure pé wọ́n download the Skype one so that tá a bá ti test tó bá yẹ pé a bá ṣe ní problem pẹ̀lú Zoom a lo Skype pẹ̀lú wọn but for now ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fún wọn pé èmi mo lọ fà wọ́n wá ní emergency ẹ gbọ́dọ̀ wá bá wa sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí but ní next week wọ́n ti ní àwọn máa wà pẹ̀lú wa àádẹ́ ní enough time láti béèrè àwọn ìbéèrè tí a tún máa fi bá wọn sọ̀rọ̀ dáadáa. Ẹ ṣé gan ni o gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ bá dúpẹ́ kẹ́ bá kí o gbà wọn láàlẹ́ kẹ́ tó máa lọ bàbá. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ ìgbìmọ̀ ìyá gbàgbà Yorùbá nation. Má kó ìkan tí a máa fi lọ. Mi dáwọ́ sí nǹkan tó má yọrí sí mi ìdáná. Gbogbo igi tí elégbèdè bá ti fọwọ́ bá lóko ó gbúdọ̀ dùn. Àṣẹ ire. A máa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire à ní rí jù báyìí lọ ní àṣálẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má bínú sí wa fún ọ́díò yẹn tí kò jáde gééré bí a ṣe fẹ́ tó bá máa fi di ìjọ Monday tí ẹ máa tún pàdé wa pẹ̀lú bàbá wa barrister Ọlálékan Ọlárẹ̀wájú a make sure pé gbogbo ohun tó yẹ kí ó ní ètò dáadáa náà la máa fi létò lọ́wọ́lọ́wọ́ Clubhouse ṣì ń lọ fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ mọ ohun tó ń lọ lórí Clubhouse and stream yẹn ní the other side tá a bá parí eléyìí ẹ lè lọ gbọ́n tó ń sọ níbẹ̀ títí tí wọ́n fi máa parí orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo ẹ̀ mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Have a very good evening. Bye for now.